Saya perlukan anda untuk memberikan perhatian yang sepenuhnya untuk 1 saat. Dalam 1 saat tersebut, perkara-perkara berikut sudah pun berlaku dalam internet. 41.6 juta mesej telah dihantar melalui Facebook dan WhatsApp. Jumlah kandungan video baru yang dibuat naik ke dalam YouTube adalah selama 300 minit. 3.8 juta orang menggunakan Google untuk mencari maklumat. Manusia telah menambahkan 13 terabyte data ke dalam internet. Hello world, saya Alina dan ini adalah siri video asas pangkalan data. Saban hari, data bertambah penting dalam kehidupan seharian kita. Malah, sains yang digunakan untuk memanipulasi dan menggunakan data atau dikenali sebagai data science telah disenaraikan sebagai salah satu kemahiran yang paling penting untuk memenuhi keperluan pekerjaan masa depan. Namun, kita perlu faham yang data sahaja yang belum diproses tidak berguna. Data yang diproses siap dengan maklumat tambahan dan juga konteks dikenali sebagai maklumat atau information. Sebagai contoh, data berikut tidak bermakna tanpa konteks. Apa yang kita nampak cuma beberapa perkataan dan satu siri nombor. Walau bagaimanapun, dengan adanya konteks dan maklumat yang betul, data tadi mula menjadi lebih bermakna. Dalam siri video kali ini, kita akan belajar cara-cara untuk menguruskan data. Secara spesifik lagi, kita akan belajar cara-cara untuk menguruskan data menggunakan pangkalan data atau database. Data perlu disimpan di sesuatu tempat dan diuruskan dengan cekap. Pada zaman sebelum teknologi data, kita tidak menggunakan sistem atas talian tetapi dengan menggunakan pen dan kertas. Tahukah anda dalam hospital, terdapat terlampau banyak rekod perubatan di hospital sampai mereka perlu mengupah sekumpulan pegawai rekod perubatan yang tugasnya khas untuk menguruskan jumlah data yang besar secara manual. Pada zaman moden, pangkalan data telah berkembang dari rekod kertas ke versi digital. Sistem pangkalan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam banyak perkara yang kita perlu lakukan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, apabila anda mengakses sistem SAPS di atas talian, anda sedang berinteraksi dengan pangkalan data pusat rekod murid seluruh negara. Perkara yang sama berlaku apabila anda sedang mencari kesalahan lalu lintas pada laman WILAC, rangkaian interaksi laman elektronik kerajaan, ataupun mencari maklumat mengundi di laman web Suruhanjaya Pilihan Raya. Seperti yang kita nampak, pangkalan data elektronik mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan sistem pemfailan kertas. Pangkalan data elektronik adalah lebih cekap, lebih cepat, mesra pengguna, selamat dan banyak lagi. DBMS atau Database Management System adalah sistem berstruktur untuk menguruskan maklumat dalam pangkalan data. Terdapat banyak bentuk pangkalan data seperti hierarki, berorientasikan objek, rangkaian dan hubungan. Untuk tujuan siri video ini, kita akan memberikan lebih fokus kepada penggunaan pangkalan data hubungan. Pangkalan data hubungan adalah salah satu sistem pangkalan data yang paling biasa digunakan dalam dunia pekerjaan. Ia mudah dibina, mudah digunakan dan mudah dikendalikan berbanding dengan sistem-sistem yang lain. Dalam pangkalan data hubungan, data disusun dalam jadual baris dan lajur. Setiap jadual mewakili entiti dari jenis yang sama dan menyimpan atribut berbeza yang menggambarkan atribut entiti tersebut. Sama seperti bagaimana algoritma pengaturcaraan boleh diwakili oleh carta alih, reka bentuk pangkalan data hubungan juga boleh diwakili oleh carta hubungan entiti atau dikenali sebagai Entity Relational Diagram, ERD. Kita menggunakan segi empat tepat untuk mewakili entiti dan bujur untuk mewakili atributnya. ERD ini boleh diwakili dalam bentuk jadual dalam pangkalan data hubungan. Dalam bentuk jadual ini, setiap entiti diwakili dengan satu jadual. Atribut entiti akan memenuhi bahagian lajur yang dikenali sebagai medan dalam pangkalan data hubungan. Setiap baris dalam jadual mewakili rekod entiti.
kita yang bertajuk Build Your First Mobile App with the MIT App Inventor yang akan disampaikan oleh panel kita yang Miss Quinces Tan. Beliau merupakan Director of QT Kids Sendirian Berhad and Meet App Inventor Master Trainer. Hi, welcome Miss Queen. Miskin, you got unmute. You mute your mic. Miss Queen, you forgot to unmute your mic. Sorry, Miss Quinces, you mute your mic. Please unmute. Thank you. Sorry. It's okay. Once again, welcome Miss. Hi. Hello. Hi. Salam sejahtera. Good afternoon, everyone. I'm very happy to see you all this afternoon. Sorry just now that you're not aware that I unmute my mic. Haven't unmute my mic. All right. First of all, I would like to thank MDEC for inviting me to participate this year MYDIGITALMAKER Fair. And today I would like to share with all of you about MIT App Inventor, how to create mobile apps with MIT App Inventor. And first, let me introduce myself. I'm Princess. I'm the founder of QT Kids Sendirian Berhad. And of course, I'm also a trainer here. And our program, My Young Coders, covers students from 6 years old and above. And I'm also a master trainer of MIT App Inventor. So you may be thinking, what is MIT App Inventor? All right. So MIT App Inventor is a web applications. Okay, it's integrated development environment. So it's provided by Google at the beginning, and now it is transferred to MIT many years ago and been maintaining by MIT. So students can create mobile application by using dragging and dropping methods. So the component will be dragging into the design view, and then using a block-based programming language to create the application behavior. All right. So my experience with MIT App Inventor. All right. I actually started using MIT App Inventor 4 years ago, and last year I joined their yearly event, competition for creating the mobile apps. So I got third place at the adult track. And this year, I've been certified as a master trainer of the MIT App Inventor. So I'm not only teaching student, I also teach trainer. All right. So without any further delay, today I would like to share with you how can we create a mobile apps by using MIT App Inventor. All right. If you are in front of your computer now, you can join me. It's a very simple mobile app that everyone can do it. All right. So now you can open your Chrome. All right. You can go to your Google Chrome and search MIT App Inventor. Then you will see this, or you can log into, you can visit to the site mitinventor.mit.edu. All right. So you click the link and you will come to this website. It's a web-based applications. So you do not need to install any software into your computer. All right. So how to create apps? You can just click the upper left button, create apps. All right. Then it will bring you to another page. All right. Here you have to select a Gmail account to log into this MIT App Inventor. For students under KPM school, you have your MOE account, MOE email. You can use your MOE email to log in. All right, you can key in your, sorry. Okay, let me check, sorry, oh, wow, okay. Sorry for the technical error here. Okay. All right. Okay, I got to the wrong email. All right. Okay, so you can come to this MIT App Inventor site. All
right? And you click the create apps, all right? So you will come to the page, and you might see if you are first logged in, all right, you can see the latest news of the MIT App Inventor. You can just click continue, all right? And if you see it trigger you, it come up with a small window, and you can just click create a new project, all right? So this is the app that we're going to create today. Is a photo app with a sharing function. Means that you create the photo, and by a click you can share it to your friends via WhatsApp or WeChat or Telegram. All right, so we click new project, and for all the project, because you have to give a project name, all right, then you can give photo shooting app, all right, or any name that you can recognize is your project, okay? All right, it will bring you to a new project page. In this project page, you will see a phone in front of you. So how do we create the apps by using this MIT? It's just simply by dragging the component, which is at your left-hand side, and drag it into the phone screen. And then next to the phone screen, you can see the component list that for all the components that you have added into your phone. And the properties of each component is shown at the right-hand side. All right. First, for the screen, we need to give a name of the screen. All right. So you can see at the component here, first thing you have is the one screen. Some of the app might have two screens or more. All right, then you will see screen 2. Then you can drag down at the properties, and you will see the title. Now be creative and give your app a name. All right, so we can use snap and share. All right, then you will see the name at the screen have changed. So for this app, there will be 3 buttons at the top. Camera button, when you click, it will trigger your phone camera. All right, and then you have a share button. By clicking the share button, you will share the photos to your friends. And you have a reset button, which is to reset the photo that have been taken. All right, so now if we want to put 3 buttons, okay, in a line, then we have to use a layout, which is allow us to put 3 buttons in a line. So here, the MIT App Inventor functions is very well organized. As you can see, the components is already arranged organizedly in different drawers. For example, if I'm looking for something to arrange my layout, so I can just click layout. And then we will need this horizontal arrangement, means that the things that you put in will be arranged horizontally. All right, then you just click and drag it into the phone. All right, and then now for 3 buttons, this horizontal arrangement might be a bit too small, right? So we have to change the width of this horizontal arrangement. So we change it to fill parents, meaning to say it will stretch to the maximum of your screen. So fill parent and OK. So after you add the horizontal arrangement, you can see here under your screen, you have this component added, horizontal arrangement. So what we do next, we will put in 3 buttons. All right. So the button is inside user interface. So we click user interface. And you can see button is the first component, right? So click button and drag into here. All right. And now you can see button inside the horizontal arrangement under your component. All right. So as good programming practice, always name your component properly. So now it shows this component is button 1. All right. So we need to rename it.
So at the bottom here, you can see rename for the component that you are choosing. So we click rename. It will show you the old name. Okay, it's button 1. And now we will change it to, okay, BTN. It's a short form for button. So we use BTN. And this button is for a camera function. So we will use button camera. All right. So button camera. And you can see on the button, there's text on the button. So we can make some changes on the button, make it look nice. And of course, the text have to be changed to the name of the button so that when people see the button, they know what is this button used for. All right. So you can see at the properties for this button, we can change the background color. Right. You can choose a color. All right. And you can change the font size of the text on your button as well. So we can change it to a bigger size. And further down, the text for button, we have to remove it and put the name camera. All right. And we will put in our second button now, which is the share button. So we drag it in. And again, we need to rename it. All right. So we click the rename. So this we will put as the button share. All right. So we change the background color as well. And to standardize it, we change the font size. And you can also change the shape of the button. You can see here, shape, default, you have rounded, rectangle, or oval. So you can have different design for a button. And also, if you would like to put, you don't want to use the word to indicate what button is this, you can also use image. You can put in image to indicate what is this button. All right. And then again, we change the text here. So this is share. All right. So now we have 2 buttons. And now we're going to put the last button for our app. All right. And drag another button inside here. And this one, we rename it as BTN reset. All right. Okay. So again, we go to properties and change some of the property of this button, size, and the text on the button to reset. All right, so now you can see we have 3 buttons here. And you can see the buttons, now 3 buttons is, the alignment is to the left, okay? So you might think that I want it to be nicer. When it is at the center, maybe it looks nicer, okay? So go to your horizontal arrangement at your component because the 3 buttons is sitting inside this horizontal arrangement. So you can simply click the align horizontal under the properties, all right, and change it to center. All right, you can change the height of this horizontal arrangement as well. So we can increase it. You can choose to increase it, to change it by using pixel or by using percentage. All right. So let's see. If I put 15%, you can see it is become bigger. And now the button is on top. So we can change the align vertical to center. So now you can see the buttons is nicely sitting at the middle of the horizontal arrangement. So let's imagine how the user use the app. All right. Click the camera button, snap photo, and the photo need to appear on the app. Otherwise, the photo will just hold at the camera. So now we want the photo taken to come into the app. All right. So we need something to display the photo. Okay. So at the bottom here, we need to have a canvas to display the photo taken.
So now we go to the drawing and animation drawer. You click it and you can see canvas inside. All right, just like the canvas that we can draw something, we can paint on it. All right, so click and drag the canvas into the phone screen. All right, but now you can see the canvas is kind of small. So we need to change its height and width. All right, so at the properties of the canvas, we look for height. We look for the height and we use percent. We set to 70% of the whole phone screen. All right, 70%. Okay, and then for the width, we have to fill in to the parents, stretch the maximum of your phone screen. All right. Okay, so now you can see you have 3 buttons and a canvas in your phone screen. So when we click the camera, we have to trigger the phone camera. We have to use our phone camera to take picture. So we need the function of camera because now this button is just an empty button with the name camera on it, but it doesn't have a camera functions. So we need to program it. When we click it, it will give us the camera function. So we need to go to social, media, sorry. We need to go to the media and we have to drag in the camera into our phone screen. But you will wonder, I put in the camera, but why don't I see the camera appear on the phone screen? All right, now you scroll down a bit and you can see the camera is now under the phone screen because camera is a non-visible component in this app. It is a function, it's a component, but it won't be appear in your app. All right, it is like you can imagine it's working at a backstage. All right. Okay, then for the share button, we need the share functions of our phone. All right, and now is the time we go to social. All right, social. Click the social drawer and you can find sharing inside the social drawer. Click and drag it to the phone. And now you can see you have 2 non-visible components, which is under your phone screen. Camera 1 and sharing 1. So for the reset, it doesn't need any non-visible component because we will just reset our canvas. All right. So now we are ready with the design. All right. So this is the first part of creating app. When we're creating software, for example, like app or game or even website, the first thing we need to do is always designing it. Okay, we first need to have the idea. What is the app? What will be the functions? And then we have to draw it out with the component that we want. And final design, then only we put into the app. But of course, later on, you might still need to change it. Okay, after you have put in your blocks, the behavior of the apps. All right. So this is the first part that we have already done, designing it. Then next, we can go to the block. Okay, at the upper right, you can see here, designer, 2 buttons here, designer and blocks. So designer is where we design our app. When you click the blocks, you will see it will change you to another screen, all right, which with a big empty space is where you're going to create your commands, okay, to create the commands for the behavior. All right, and this is a block-based, visual block-based programming language. So at the left-hand side, you can see for the components that you have put in, when you click it, it gives you some blocks, okay, very colorful blocks. All right, it's like a fixing puzzle together to create the commands. All right, and there are some built-in blocks for you. All right, every time you open any projects, these
block will be always here. These are the built-in commands, built-in blocks, all right? And it will follow by the components that you have added into your projects, all right? So now, let's think of how do we create this app? By thinking how the user use it. All right, so you can imagine you first open this app on your phone, all right? You see 3 buttons. Of course, first you will click the button camera to take a photo. All right, so this is the first step. So let's work on this first. We go to our button camera component at the left-hand side. Now you can see the importance of naming the component. If you didn't name it, all right, you will see now it appears as button 1, button 2, and button 3. What is this button 1 for? What is the words code? Now, as you have already named it, you can see clearly. So this is button camera, all right? So you click it, and you can see it provides us 3 types of blocks for this button camera. The brown color blocks, okay, we call it events block. And you can see it always start with when. When what happened to this component, okay? When the component click, when you got focus, when long click, and so on. So this is when something happened to this component, all right? And then you can also see light green and dark green blocks. So light green block means this component and with these properties is an input for something. As you can see, the shape is it can join to something, okay? It can join to blocks. So this as an input, all right? The light green is an input. And the dark green blocks, you can see it's always start with setting, all right? So setting means that I want to set the properties of this component to something. That's why you can see it's an opening at the back that you need to put in something. All right, so this is the difference of the 3 blocks, all right? The events, okay, this as input and this as setting, all right? Okay, so now we will continue with this, our button camera click, all right? So when button camera click, we have to trigger the phone camera. So where do we go? We have to go to our camera 1. All right. So when we click camera 1, we can see there are only 3 blocks here. Okay. So what we're going to do here is we're going to take this procedure blocks. The purple color is the procedure blocks. Where you call your camera 1 to take picture. Means you call the phone camera to take picture. All right. So after you have taken the picture, now the picture is still at the camera. So what we need to do is we have to take the camera out and put it into the canvas. All right. So when we're doing programming, it is like telling somebody to do something. Okay. But the difference is when we're talking to people, okay, the person, they have thinking, they are human. But in programming, you communicate with a machine with no mind, don't know anything until you program it, until you give them the information, the data, you give them the instruction. All right. So we have to tell the steps one by one. Means now I want the photo to be into the canvas. All right. So now we go to our camera 1. All right. You can see a brown color blocks when camera 1 after picture. All right. So we take out this block when camera 1 after picture. Where is the photo? Here you can see the image block. When you stop your mouse cursor here, you can see get image. There's 2 blocks hidden here. One is to setting this image
Okay, another one is to get this image. As I mentioned just now, you can see by the shape of the blocks, you can know whether is this an input to something. So now we need to click and drag the image out. All right. So we have the image here. Okay. So this is actually an instant verbal. Okay. So we need to put it to somewhere. As I mentioned just now, we want to put it into the canvas. So now we go to canvas, click the canvas, and we want to put it into our background of the canvas. All right, so we scroll down until you see the green color blocks. All right, and then you look for set canvas 1 background image. All right, we need this block. Set canvas 1 background image to something. So here you have a block, no available assets. So we will just throw this into the dustbin. All right. And now you can take the image from your camera and click into the block. So this will help us to put the photo into the background image as a background image of the canvas. So with this command, you can see after you take photo, the photo appear on the canvas. All right. So go back to the designer. What's next? Now we already have the image on the canvas. So what do we do next is to share the photos. All right, we can share the photo to someone. So how do we share? We need to click the share button. All right, so we go back to our blocks and we need to go to our button share and we scroll up. Okay, you can see the first block. When button share click, okay, do something. So when button share click do, so what the system need to do when we click to share, it have to trigger the phone sharing function and share out the image. So we click sharing and we drag out this second blocks in the drawer. For sharing 1, share file with message. All right. So this is a procedure, right? A procedure to call the system to share the file. So we need to give some input. We need to tell it what to share. We cannot assume that the system will know what we want to share. All right. So we have to provide the input, what to share. So just now, we already put the picture into the canvas, right? So what we're going to share is the canvas background image. So we just go to the canvas and remember just now we talked about the light green block. So now is the time that we take out the light green block and which is the canvas 1 background image. Okay, canvas 1 background image. Take this is an input to tell it what file to share. All right, canvas 1 background image. And you can share your picture with a message, which is a default message. Every time when you use this app to share out your image, okay, the image they taken, it will always go with a message. All right, so we have to go to text and scroll to the top. You can see this text string, okay? You drag it out and you fix it onto the message part. All right, and then you can start typing. What you type, it will print out onto the sharing image, under the sharing image as a text. All right, so we can put, hi, look at this photo. Okay, you can be creative to put in other message. Okay, you want like, hey, look at this cute photo. Hey, look at this nice photo. Or do you like this photo? All right. So every time when you share, you have this message attached together. All right.
or you can put your name, like photo by Princess, so people know that this is a photo taken by me. All right. Okay. So after sharing, okay, we have the last button, reset. Reset means to reset the canvas to clear the image that we have put in on the canvas background. Okay, so we need to click it to reset it. All right, so we go to button reset, and we take this first button, first block. When button reset, click. All right. Okay, so what do we want to clear? Okay, is the canvas background image. Meaning to say, we want to set it to something. Just now we set it to the image, right? Now, I want to clear it, means that I need to set it to something else. So again, we will go and go to the canvas drawer and take this block, set canvas 1 background image to, okay, we do not need this block, so we will put it into the dustbin and set it to what? It is a file, all right? So we want to clear it. We want to clear this file. So we go to text, the maroon colored square, and we click and take this first block, okay? A text string. So we emptied it, we cleared it, all right? So that's it. It's so simple to create an app that we have a camera function and also a sharing function. Well, why I like to use this MIT App Inventor to teach students about programming? Because this MIT App Inventor is actually for beginners to use. It's very beginner friendly. Because first, we have to understand the programming concept. Before you start typing the programming language, like Python or C++, you first learn the concept of programming by using all these block-based programming language to create the functions of the app. So you can first understand how the sequence work, what is looping, what is conditions. So after you have a basic understanding of what is programming language, and then you further into the programming language like Python or C++, it will be easier for you to catch up because you already understand how is programming work, how do we communicate with a computer, how do we give commands. All right, so now we are going to test it. To test it, we do not need to download it, all right? We can use the connect functions here. Okay, with this MIT App Inventor, you can test your app by using the emulator, all right, which you have to download the software. If you do not have a phone, for students who do not have a phone, you can use the emulator. What is emulator is you will see a phone on your computer screen, all right? It will show like a phone, okay, where you can test the function, you can see the design of your apps, all right? If you have a handphone, you can download the app AI Tool Companion, okay, into your phone from the Play Store, Google Play Store. All right, some students may ask, is the app created by MIT App Inventor only can be used in Android phone? All right, for iOS phone, okay, Apple phone, it depends on the app. Some of the functions, some of the components you can use in iOS phone, but some, because the system is different, so some is not workable on iOS phone. But for Android phone, it is definitely no issue. All right. So how do we test it? You can see on top. All right, you have projects, you have connect. So click at the connect button on top here, the very top of the page. You click connect and you can see AI companion. All right, emulator.
Okay, so you can click on AI companion. You can have your phone ready, okay, by downloading the AI companion app from your Google Play Store. So then you open the AI companion and then you can scan it. Okay, let me show you. Okay, so first, I hope if any of you who is doing with me, you have your phone with me, you have your phone with you, you can go to your Play Store and go to the AI companion. Okay, you download from the Google Play Store and search for AI companion, MIT AI companion. Okay, so when we click here, you need to click at your AI companion. It will give you a QR code. All right, it will give you a QR code, and then you will have to go to your phone, open the app. All right. Okay. I hope you all can see my phone screen. Okay. So we will open this AI companion. Okay. And then you click scan QR code. Oh, here is disconnected. Okay, let's connect again because it's too long. When we have no response, it will stop the QR code. Okay, so now we scan it. Can you all see my phone screen? Okay. So, all right. Okay. So now I have this app, okay, on the screen. So you can see it is like how we design, okay? So two things we have to check. One is the design, okay? After you scan it, sometimes it might have some difference, what you see at your MIT App Inventor site and also what you see on the phone, all right? So for example, if I find that this color is not as nice, okay, when I project it onto the phone, so you can change it, you can make the changes, okay? For example, if I change the color, all right, and it's actually real time changes onto the phone, all right? But this is not downloading this your app into the phone. Once you close this AI tool companion, the app is gone from your phone, all right? So it's just real time, okay? So now, okay, we have to change this color back. Okay, so you can make any changes. Okay, like if I think that, oh, I want to add a color into this horizontal arrangement. Okay, I change the color. So now I see on the phone it's also show me the same thing as I see on the App Inventor page. All right. So next we have to check the function. All right. So first we have to take photo. Remember? So we click on this camera. All right, I have to get my phone ready. So because now I'm actually, I'm not using emulator now. Okay, I'm projecting my phone on the screen. Okay, so I click camera. Okay, so if I take a photo, all right, check the photo. Okay, now you can see. Okay, share. So we have a photo on the canvas, okay? So now you see the share button is for us to share the email, the photo out, okay? So click the share and you can select whether you want to share in which instant messaging, service provider, okay? You have your WhatsApp or you can have Telegram, okay?
Okay, so then you click it and it will share it. You have to select who is the recipient. All right, you click and then it will open your WhatsApp. Then you can select your recipient and you can share it out. So you have to test it. You have to test to share it to make sure it's functioning well. Okay, and now, okay, so after that, okay, so okay, after that, after we test it ready, you can download it. Okay, of course you can download into your phone. Okay, so sometimes you will notice the companion have disconnected. When you see the companion is disconnected, you just have to connect again. Okay, click the connect and reconnect it. All right. Okay, so you will think, teacher, can I use this app as the normal app? Okay, of course you can. You can download into your phone, or you can even put it into the Google Play Store for people to download it. All right, so how do we download it into our phone? Next to the connect button, okay, you can see build. So you can see build Android app.apk. All right, the Android app.apk is actually, it is sorry, I keep clicking my phone. Okay, because it's still connecting to my phone. So when I click my phone, the phone screen is coming up. Okay, so the .apk is actually the file type of the mobile apps, which the APK is actually stand for Android Package Kits. All right, it's contain all the requirement files and components when we create the apps, when we install the apps. So it's actually used to keeping and also install the app into your Android phone. All right, so when you click build, okay, you can see it will generate, okay, it will generate a file. All right, okay, so now we can go to next. We need to use our AI companion to scan it again. So because this is using .apk file, so the phone will detect that the file that you are going to install into your phone is not from the Google Play Store. All right, so it will trigger some security questions. It will pop up to check with you. Do you sure you want to install it? Okay. Do you sure you want to open the file? So because you know what is this file, it's a file that you are you created it, so it is safe to be installed. But if let's say it's a file from someone that you don't know, so it is not advised to download it, simply download it into your phone. All right. Okay. Still okay. So we have to open our MIT AI Companion 2 again. All right, scan it. Okay, so I need to scan here. Okay, so you will see here, do you want to download the photo shooting app? Okay, to APK anyway. Okay, so it will trigger you. The file might be harmful. So we click download anyway. And then you click open. Okay, do you want to install this application? We click install. It will keep triggering you because it triggered the system that this is not from Google Play Store. All right, you can see blocked by Play Protect. All right, so it again check with you. Are you sure you want to install it? Okay, so install anyway. Okay, then you can. Okay, it will check with you whether you want to send it for screening. Okay, if you put your app into the Google Play Store, they will actually go through a lot of scanning, okay, to check whether is this app have any virus, okay, will create any
problem to the user who downloaded it, who installed it. Okay, so that's why everything that you you download from the Google Play Store is actually quite safe. Okay, but when it detects it's not from Google Play Store, it will keep triggering you. All right. So now we click open. This is the app. Okay, which is already onto your phone. So you can see this is the app. All right, photo shooting. Okay, the photo shooting app. So it is now installed onto the phone that you can use like the normal app. So all the app created by using this MIT App Inventor, it's not a dummy app. Okay, it's not the empty app. That's just for testing, but it can be used as a normal app. All right, and as I said just now, you can also register account at Google Play Store, all right, and put it on Google Play Store. Let people to download it, all right. If you can create some apps for example, games, okay, or mini apps, it's good to share with other people through the Google Play Store, okay. So when we talk about app, it actually consists of two types of app, all right. So normally we allow the apps that appear on our phone that you downloaded to your phone, okay. It consists of two types: functional apps, which give you some functions like just now the app that we created, photo creating apps, okay, photo shooting apps, or some photo editing apps, okay, and product catalog, because now some of the company, they will put their catalogs as an app. So for their customer to browse through the catalog and place order, okay, or expenses calculator, diary, okay, all these are apps that giving you some functions. Another type of apps which games, all right, which students always like to have some games, okay, while when during their free time, okay. So also, you can use MIT App Inventor to create games. All right, it's not only limited to functional apps, but also some mini games. Okay, it's also using the block-based programming. All right. Okay, so now I can share with you like some of the apps that the example of the apps that I mentioned just now. Okay, the rock, paper, scissors, the game. All right. So this is a 2-player game. All right, means that you can have one player to play and then another player. All right, and you can see the blocks here. Okay, we have to program when the player one click which buttons and what's the need to do. Okay, some project can be quite complicated. The photo shooting apps that I show you just now is a beginner, is the very basic, because some of you maybe it's first time, okay, know about MIT App Inventor. So I just want to share with you very simple apps that for you to have a basic idea of what is App Inventor, what can it do, okay? So the just now the photo shooting apps is very simple, and I believe most of you can follow, all right? But some apps can be quite complicated. It depends on the functions and behavior of the apps, all right? And this is a game, and we can have some, like, for example, the digital catalog that I mentioned just now, okay? So this is the catalog that you can put the image and also the food name, and according to the category you select, you can program to show that how many items inside to be shown on the screen. All right. Okay. So App Inventor, MIT App Inventor, every year they actually have competitions, okay, to encourage people who are using MIT App Inventor to be creative and create the apps which is
useful for the community. Why I liked MIT App Inventor? Because you do not need to have very strong computer science background. You do not need to know any programming language. You can just, by fixing the blocks, understand the logic of the apps that you want to create, and then create the apps. So it's very encouraging youngster nowadays that you can try to imagine what kind of app is required by the community. All right, according to a research, okay, now the handphone user every day, they use about 5 to 6 apps. Here in Malaysia, in US, maybe 9 or 10 apps. All right, because a lot of now every day we are using our handphone, and how many apps that you use in a day, maybe you can give it a count, okay, whether 3 or 4 or more. For people who's now using e-wallet, maybe every time you want to make a payment, you will open the apps. And I think WhatsApp is everyone will use every day. Instagram, okay, or Facebook, right? Facebook app. Maybe now you are using Facebook app to watching this session, all right? So we encourage students to create apps that can be useful for the community. Since app is something that we use every day, it's on our phone, it's very useful. During this year, the Apple Talk, we are actually have students to create apps, which is to sell secondhand books. So their creativity is, nowadays books are expensive. So they encourage people to read and encourage people to sell their old books on the platform, on the apps. And then as a user, you can see the information, you can get the information on what are the books they're selling. So it's actually using cloud storage, the cloud DB. So it can, you were wondering, can I actually create something like Facebook, okay, the social media app? So it is possible. Yeah, it is possible with this MIT App Inventor. So that's why if you have any idea, you can turn it into a reality. So this is the good thing about MIT App Inventor, because MIT is actually a leader in computer educating for K-12 students. So they are still keep creating the new functions, the new apps. For example, like the mobile app with IoT, the mobile app with AI. So they are still keep enhancing this platform, okay, for students to create different kind of apps. All right. So this, if you have any questions, okay, you can contact me. You can go to the My Young Coder website, okay, if you would like to know more about this MIT App Inventor. So, any questions from the floor? I hope you all gain something from today's sessions. I hope I'm not moving too fast for you all. Okay, so I'm very happy to spend today's session with you all. All right, so I hope you enjoy and you really learn a new thing, that you find out that, oh, we do not need to know any programming language in order to create an apps. All right, because it's really is for everyone. Okay, even without a programming background, you can create the apps. All right, so thank you very much, everyone. I hope you enjoy and hope to see you again. Thank you. Thank you so much, Miss Queen. So let's go to Yeah, our thank session you. Q&A. We have a question right. from Miss Aina. Is it really hard to build our own app, and then how long it will take for beginner? Okay, it actually depends on the app.
For example, like just now the app, the photo shooting app that I show you all is very simple, right? Just with less than 10 blocks, we can create it. So it depends on what is the app functions. All right. Some of the apps can be very complicated and need a longer time, and it depends on the functions, the behavior of the apps. Some you just need 1 hour or two. Some you need few days, and some apps you have more screen. For example, this app is actually let me show you. You can have more than one screen in the apps. So if you have 3 or 4 screen, you have to program the screen one by one. Yeah. So it really depends on how complicated is the app. What are the functions involved in the apps? Of course, when there's more functions and you can have more commands inside, you need to have more blocks inside. So, and the most important is the logic. Yeah, you have to, a lot of time we create the apps, but after that we have to test it, the problem, and to tune it, we have to debug. That's why in recent years, why we encourage young people to learn programming. It is, of course, one thing is because of the world is changing. Okay, everything is digitalized and also automations. Another thing is for programming is really train our logical thinking and critical thinking. And another thing is the problem solving. Because when you're doing programming, you have to put in the commands, very precise commands, and the sequencing must be correct, okay, into the computer. So if there's any small error, it can cause the apps to have problem. All right, so you have to be very detailed, and when there's a problem, you have to see where is the problem, and only you go and fix the problem. Because sometimes we haven't identified where is the problem, and we keep on trying here and there. Right. So in programming, we actually learn to see where is the problem first, and then we solve the root cause of the problem. All right. And another thing is also for the creativity. As I mentioned just now, students who learn this creating a mobile apps, they can think, hey, during my daily life, what are the apps that it can help us? All right. So, okay, maybe I can share with you all. Last year, I got the 3rd place at the Appleton, the MIT yearly mobile app competitions. So my project is actually related to the white flag campaign last year. If you all still remember, after MCO, a lot of people lost their job and they have problem with income. And there's this white flag campaigns where you can put a white cloth outside your house and you get some support. But that time we also see people just simply throw away the resources they receive. For example, like the food that they don't like, they just dump into the dustbin. It's a waste. So that time suddenly I have an idea, why don't I create an apps that people can request what they need? Because besides food, they might need some other products. For example, like they really no money to buy shampoo, and also family with small kids, the kids outgrown already, they need clothes, and for students, they need stationaries. So I actually created an app that people can select what kind of support they need, what kind of material they need, and then they can send to the authority party, and then the authority party can provide them what they need accordingly, so to stop any wastage. So this is something that you can create for your community. Yeah, so I believe the youngster now, they have a lot of idea. When they see something in their daily life, they can create something very great for the community. Yeah. Any other questions that I can help you?
I can try my best to answer any doubts or you would like to know a little bit more Okay, about thanks my team. again Miss Queen. Baiklah para penonton sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Miss Queenses di atas perkongsian yang Welcome. amat menarik. Semoga intipati dan input yang disampaikan dapat memberi sedikit banyak pengetahuan kepada para penonton di luar sana. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Bye. Ready? Thank you. Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Incentivizing the use of circular products. Of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product, right? I'm going to give you a tax incentive on that. Right? It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentives goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products? Right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment. Right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so. Ready? Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy.
incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right, I'm going to give you a tax incentive on that. Right, it will get things going. Right, it will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentives goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products, right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers. Hai penonton semua, kita akan meneruskan sesi yang seterusnya iaitu Spot the Next Gen Communication App. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan perkongsian kita daripada Encik Ardian Hamid daripada projek Mika. Dipersilakan. Baiklah penonton semua, kita akan meneruskan sesi yang seterusnya iaitu Spot the Next Gen Communication App bersama kita Encik Ardian Hamid daripada projek Mika. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita mendengar perkongsian ini. Dipersilakan. Hello? Cik Amir dah boleh start. Dah boleh start dah? Dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan Dan tu dengar. Oh, dia cakap dekat ni tuan. Tapi dekatlah kita sama. saya kan nampak screen share terus mungkin nampak screen sharing. Sama-sama saya di lapangan Arifin. Jadi saya apa khabar? Baik. Oh, ya Arifin. Ya. Saya berada di sini live di Quill City Mall di event My Digital Maker Fair. Ni ada semua tertinggi MT. Johan. Live di Facebook live dalam spot. So kita sekarang berada di physical dan juga virtual lah. Dua-dua ada. Ya. Oh, okey. Cik Arifin berada di physical tapi siapa yang berada dekat dalam situ yang nampak kopi tu? Itu Cik Arifin saya dekat dalam tu juga kan? Ya. Itu dinamakan apa? Ya, avatar. So kita boleh Avatar saya berada di dalam spot. So boleh avatar lampai tak? Saya nak lampai lah dalam avatar saya. Lambai boleh. Mestilah boleh. Okay, kalau boleh kita lampai. Anyway, kepada siapa yang mengikuti, jangan lupa untuk mengikuti banyak lagi perkongsian secara virtual dan juga secara fizikal. Kalau ada masa walaupun sekarang ni musim hujan sikit-sikit kan, ramai-ramai pada masa ke Quill City Mall di KL sana tu untuk mengikuti pelbagai aktiviti, melihat pelbagai pameran yang disediakan oleh pihak MDEC dan juga Quill City Mall sama-sama Aerosentrik menjayakan MYDIGITALMAKER. Kali ini MYDIGITALMAKER yang hujung-hujung kan, betul, yang grand lah dalam banyak-banyak. Ya, betul. This is the final one lah. The final one. Okay. Untuk tahun ni. Yes. Betul.
Okay, Arifin? Tunjuk hai muka lah, muka mana Ni apa? Salah. Gambar tu dah putus tapi tak apa, itu mungkin atas masalah teknikal. Gambar dah putus Gambar dah putus. Okay, never never mind. mind. Boleh Mungkin atur. Oh, nak tukar slideshow dah Okay. Nampak muka Alright. Saja je. Untuk program MYDIGITALMAKER Face Center 2022, banyak aktiviti sana. Betul, meriah ni, meriah. Nampak tu, meriah. Kan? Tadi kita secara parents, cikgu-cikgu, kawan-kawan. Kalau nak naik LRT pun boleh kan? Kalau naik LRT boleh kan? Naik monorail. Monorail. Okay, InsyaAllah naik monorail pun boleh. Okay, so tanpa membuang masa, masa hari ni sejam, bermula pukul 3 sampai pukul 4 ini. Untuk sama-sama berkongsi Sama-sama berkongsi. Mungkin dalam sejam ni saya tak dapat nak kupaskan semua. Tak dapat nak buka ajar ni semua. presentation Dian Okay, saya akan buka presentation sekarang. Kita akan kembali bersama Cikgu Arifin. Okay. Ruangan maya kita boleh scan boleh scan dan masuk melalui handphone juga cuma kalau melalui handphone tu dia agak kecil sikit lah agak kecil sikit sebab screen dia kecil. Okey, saya nak mute dia tak mengganggu. Okey, saya mulakan. Assalamualaikum, saya Ardian bersama saya tadi Syarifin. Okey, di lapangan. Okey, apa kita nak kongsi hari ni? Saya nak kongsi adalah sport. Sport ni apa dia? Sport ni adalah dipanggil the next. Dia macam Google Meet juga, kan? Google Meet kita jumpa di alam maya juga. Tapi apa perbezaan dia antara Google Meet dengan sport adalah dekat dalam Google Meet kita boleh tengok skrin kita walaupun dalam skrin. Tapi dekat dalam sebiji macam Google Meet juga masuk di dalam dunia digital dan diri kita diwakili avatar. Next. Okay. Untuk memudahkan lagi pesan pembelajaran berkaitan dengan berkaitan dengan dunia maya, boleh join Telegram kami di https://t.me, ini Telegram Metaverse MDMF 2022. Okey. So nanti insyaAllah bila dah masuk dalam ni, nanti akan ada pelbagai fungsian dan pelbagai pengajaran nanti yang insyaAllah saya akan share kan. Okey. Dan saya akan share sepanjang kita berada di dalam Telegram tersebut. Banyak nanti perkongsian aktiviti-aktiviti menarik di jalan. So tengok Metaverse ataupun saya bagi branding saya kami untuk pengajaran PGP biasa pun boleh, ada masalah. Saya buat sekejap daripada sini. Saya akan leave for now. I will be leaving. Okay, first. Kan ramai dah ni. Yang paling pun kan Metaverse ni sebab dia punya Facebook dulu, nama dia Facebook. Kan? Tapi company Facebook ni dia tadi nama sebab menurut pengasas Facebook kan, dia jangkakan Metaverse adalah merupakan teknologi ataupun trend kita
sebenarnya simple macam ni. Kita ada satu ruang maya kan. Maya kita kongsi dengan orang lain. Yang mana dalam ruang maya ni dia ada mesti macam pengalaman yang nyata. Ya, so kita boleh buat macam-macam dekat dalam ruangan tersebut. Dan dalam ruangan tersebut diri kita akan diwakili oleh avatar. Avatar kita ada wakil kita dalam dunia digital. Sekarang ni kita dalam dunia realiti dalam dunia maya ni kan diwakili oleh avatar. Macam kita main game Roblox ke kan, jadi kita tu diwakili oleh avatar lah. Okay? Dekat dalam network kan kita boleh mana game, movie pun ada juga. Video dalam avatar kan, boleh buat video dalam avatar. Metaverse. Okay, dan semuanya possible dalam 3D environment. Okay? Mana test metaverse ni? Salah satunya menggunakan device. Device macam dia letak dekat kepala kita yang kita dinamakan set lah tu dia. So macam Facebook dinamakan Oculus kan. So ramai dah cuba untuk masuk ke dalam metaverse. So ramai dah cuba masuk ke dalam. So sekarang ni kita perlukan main satu mungkin Maaf, ganggu bang. pada kita perlukan main satu mungkin Maaf, ganggu bang. pada kita main satu mungkin boleh So apa kelebihan metaverse ni? Metaverse ni dia boleh mengurangkan dia panggil carbon footprint sebabnya kita tak buat bangunan, tak perlu bina kan. Kita di alam bola. So metaverse ekosistem ni dia metaverse sebenarnya besar tau. Besar kan. Macam ada robot. Nampak tak? Dan itu antara game yang biasa adik-adik atau apa parent tengok. Robot kan salah satu bentuk kepada metaverse kan. Lebih dekat dalam antara saya rasa yang biasa kita adalah robot lah antara pilihan macam anak-anak lah. Okay. Itu ada juga tu. Anak saya pun ada juga tu kan. Okay. So salah satu daripada bidang ataupun area okay. Salah satu daripada kegunaan untuk metaverse ataupun metaverse digunakan di mana adalah untuk sosial. Okay. So, antaranya kita ada Discord, kita ada Gather Town, kita ada Facebook yang ada di Horizon sosial, dan kita ada yang saya akan kenalkan pada ni adalah sport. Okay. Apa itu sport? Ini adalah pemain-pemain utama dekat dalam metaverse. Dekat sini Microsoft ada Social, ada Frame, ada Hubs, Mozilla, Gather Town dan juga sport. Okay. So kami nak akan sport. Okay. Kita tengok macam mana nak buat simple kan. Semua orang dah pandai menggunakan internet. Dia tak perlu pakai apa-apa. Tak perlu download apps. Boleh juga nak download. Tapi kalau tak download apps pun tak apa. Asalkan kita ada komputer atau laptop, handphone. Tablet pun boleh. Dan kena ada internet. Okay. So mana nak masuk? Ya. Itu dia. Mula buka komputer, buka laptop, dan pergi dekat web browser.
Web browser yang saya selalu pakai adalah Chrome browser. Okay, so pergi dekat dia punya address je. Kan? Ada apa? TTS virtual.com. Simple lah. Buat virtual.com. Okay. Tu yang nampak kat saya ni, kat sini dia tulis Next Gen Communication at 14. Jangan tahu. Macam yang besar sangat kan, atau benda yang orang besar sangat, tapi sebenarnya anak-anak pun ada tim sendiri, ada tim study sendiri, ada study group sendiri kan. Dan dah masing-masing dah selama ni pun dah banyak menggunakan Google Meet untuk tujuan kita berbincang kan, nak share maklumat ke, nak meeting ke, dan nak buat kelas especially kelas dan kita mungkin akan fokus kepada hari ini kegunaan. Saya rasa mungkin ramai dekat depan, dekat luar sana terdiri daripada anak-anak dan juga guru. Okay, so saya nak ucapkan kepada semua yang menonton di luar sana. Saya rasa maybe ada setengah-setengah sekolah yang buka dewan dia untuk mengikuti siaran virtual secara live di Facebook live. Saya nak ucapkan selamat kepada sekolah rendah Islam dan sekolah menengah Islam Abim di Suaramal. Sabar semua. Di Suaramal tu ada anak saya tu. Saya tengah tengok katanya tu. Sekolah Islam, sekolah Islam Abim dan sekolah yang lain. Kumpulkan semua anak-anak MYDIGITALMAKER Fair ni, walaupun tak apa cakap nak pergi dekat Kuil City Mall. Okay? Lepas tu buat apa pula? Lepas tu dekat klik sign in je. Okay? Tu apa terjadi? Bila kita tekan dekat sign in tu boleh klik dekat sign in with Google. Bila klik dekat sign in with Google ni, okay? Inilah dekat email tu kan, bolehlah masukkan untuk sekolah kebangsaan, sekolah student ini yang mana ianya adalah masuklah password kan. So bila masuk password tu bolehlah tekan next. Okay, saya nak sekarang ni nak ulang lagi ulang dia punya ni punya satu https sportvirtual.com tu sign in. Lepas tu sign in guna Google punya email ataupun student email masukkan password. Okey, ada 5 step lebih untuk sekolah. Satu demo. Sekarang saya boleh nampak saya punya skrin ni sekarang. So saya akan type. Okey, saya akan type. Saya akan buat live Okey. .com. Okay. Saya pun enter Okay, bila saya enter, dia terus masuk dekat page tadi lah. So dekat bawah ni boleh tengok kan. Dia boleh ada chat lah, boleh ada buat channel lah. Lepas tu boleh ada yang pakai crown yang ambil apa ni, minum air lah. So seronok kalau kita dapat buat perjumpaan secara virtual dan meningkatkan lagi pengalaman kita lebih daripada pengalaman kita berjumpa secara maya dengan Google Meet dan sebagainya. Okey, saya tekan sign in Saya tekan sign in Okey. Mari kita cuba Kalau apa nanti boleh cuba kemudian. Demokan daripada scratch, daripada awal-awal macam mana nak masuk Saya use another account. Oh, ini anak saya punya ni. Saya masukkan saya punya. Mikaverse sport@gmail.com. Okay. Tekan next. Okay. Lepas tu dia minta password. Saya masukkan password. Ini masukkan password yang adik-adik selalu masuklah. Dengan nak masuk email adik-adik.
Kawan sekolah Masuk tu. Dia akan terus keluar macam ni. So kita create our space. Okay. So saya mungkin akan ruang metaverse tu okey. Dulu ruang metaverse saya. Kita boleh pilih kat sini. Besar lah ni, kecil ni. Okey, 1%. Okey. So, bila dah keluar kat sini, ruang metaverse saya pilih. Saya nak ni, ada office. Ada kita buat event. Okay. Dia ada untuk kita buat fun. Okay, contoh. Kalau saya buat office, ada kat sini ada macam-macam yang boleh pakai. So senang kita tak perlu nak bina bilik tu. Bilik untuk yang simple ni, saya suka nak gunakan fun untuk event. Ada apa event? Oh, ni bentuk macam sekelas ni. Ini bentuk macam ada kenduri kahwin yang ni dinner kahwin tu. Ni macam apa? Kita ada besar kecil bilik macam kan. Kita je kita boleh ubah untuk besarkan apa macam-macam dalam bilik. Kita akan pergi kepada fun. Fun ni ialah kita nak fun. Kita nak suka-suka, kita tak nak stres sangat petang-petang ni. Lepas petang kan, tadi pun rasanya baru lepas hujan. Ni ada yang football, si football yang nak buat. Kita dekat show party lah. Macam tu kan. Kita cuba satu. Kita ambil dekat show party, okay. Saya pun di sini. Let's go 1, 2, 3, boom. Tu dah masuk dah. Dah dapat dah pun. Dah masuk ruang saya. Okay. So kita ada dalam setengah jam lagi, insyaAllah kita dapat go step by step macam mana nak buat dia. Okay, so dekat sebelah kanan ni nanti dia akan tunjukkan lah move around. Okay. So nak move around ni biasanya akan try kita punya mouse mouse kalau klik kiri kita pegang agak jadi macam ni. Kiri kanan kan, kalau right klik hold kita rotate kita akan pusingkan kita punya spot tu, kita punya ruang. Kita ada gunakan mic dengan boleh gunakan mic dengan kamera kita untuk kita berkomunikasi. Ni kita boleh gunakannya untuk share screen. So ada pelajaran tu kita boleh share screen kat sini. Okay. Ada apa? Dalam tadi semakin bagi digital asset. Kita tengok satu nak buat. Okay. Nak mula-mula saya nak ajar personalize avatar. Macam mana kita nak tengok avatar saya. Ni saya keluarkan dulu. Okay. Saya akan kita akan pakai mouse yang ada scroll yang ada akan dekat mouse kan. Kita gerak ke depan, kita akan zoom in. Zoom out nampak kan? Saya ni yang kecil ni. Yang ada kepala dengan rambut coklat tu. Bila saya tekan mouse dekat depan dia akan berjalan. Nampak akan berjalan tu. Dia akan berjalan tu. Tu saya lah tu. Kan? Okey, tak apa. Disebabkan avatar ni saya nak kena ubah sikit nak bagi nampak best. Apa kita boleh buat avatar ni? Kita klik atas dia dan kita klik atas yang page avatar ni. Okey, avatar ni untuk saya nak yang simple senang dan main special ni. Main special ni macam kita nak ada beberapa lagi special dekat dalam tu. Kita tengok apa lagi yang special. Ada yang itu macam yang ni lah. Kita save. Nak kat sini lah okay. Mungkin macam lanun tu, tengok kaki pun dah tempang. Okay. Ni saya adalah lanun. Okay, apa lagi yang ada dalam ni? Antaranya sebenarnya adalah platform untuk kita komunikasi secara virtual. Okay. Berkomunikasi secara virtual yang mana dekat sebelah kanan ni kita ada chat. Dalam ni saya seorang dalam ni, kalau saya invite orang nanti saya boleh bagi link, orang boleh masuk okay. Apa lagi yang ada dalam ni? Dia punya antara dia punya apa ni kat atas ni bagi mengganggu
Kat bawah ni dia ada apa? Dia ada mikrofon. Kalau kita boleh tekan mikrofon. Okey, saya tekan mikrofon. Boleh tekan kamera. On-kan sebab kamera saya sekarang ni tengah digunakan untuk zoom secara live sekarang. Okey. Share your screen. Boleh tunjuk reaksi. Itu reaksi dulu apa yang boleh buat kat sini. Okey. Antara reaksi-reaksi yang saya boleh buat, yang saya nak kena reset view sikit, dia berubah sikit. Boleh nampak jelas sikit nanti. Jadi ke depan sikit lah jalan lah. Saya jalan ke depan. Saya ke kanan sikit. Okey. Saya gunakan mouse saya. Dekat sini kita boleh reaction lah. Reaction. Boleh buat, kita boleh lambai tangan. Boleh lambai tangan. Kita boleh gunakan keyboard kita sebab dia ada buat shortcut. Kalau yang clap ni, kita tekan nombor 3. Macam ni, dekat sini. Saya keluarkan, dia tekan nombor 3, dia tekan. Okey. Dan apa lagi dalam ni? Saya suka buat yang melompat-lompat. Ataupun kejap. Mungkin hari ni ada pusing-pusing. Kejap ataupun yang ni kejap. Yang ni dia pusing tak? Tu. Yang boleh gerak, dia tak boleh gerak. So sekarang ni, bila kita buat ni, ni adalah ruang metaverse saya dan dalam ruang ni saya boleh add banyak lagi. Saya boleh buat dalam ni. Ruang ni kosong. Kalau kita macam mana kalau kita nak jemput orang masuk kan? Macam Google Meet kita, kan, kita boleh pergi dekat sini, boleh invite orang. So kita boleh invite kawan kita untuk masuk. Kita invite tu event. Event ni nama ruang ni sebab dalam ruangan ni cuma ada bilik saja. So kita ada cuma bilik je lah. Kalau ada selain dengan banyak bilik, dia akan cakap kita nak invite 3 bilik yang mana. Dan teori dia pun ada kat sini 1 jam ke, 1 jam ke, 1 hari ke, 7 hari ataupun dah. Okay. So ini never. Saya akan copy and invite link. Copy and invite link dulu. Bila saya dah copy and invite link, okay, macam ni kita nak share dekat orang. Kita invite link dulu ni. Okay, satu yang biasa saya buat, saya akan generatekan QR code lah. Sekarang ni saya akan buat secara live, saya akan buat QR code QR code generator Okay. Saya akan buat QR code generator, saya akan enterkan invite link saya tadi tu. Okay. Dapat dah invite link tu. Dan saya akan download ni, save dulu. Okay, download dia. Dan saya akan copy dia. Dan saya akan tampal dekat, saya akan choose dia, saya akan copy dia. Saya akan tampal dekat dalam metaverse kita dan hopefully semua yang mana nak masuk sekarang, especially yang mana nak pakai phone pun boleh, scan dekat phone tu masuk. Okay. Saya dah buat link kat situ, boleh masuk. Okay, anyway, itu adalah link untuk masuk spot saya ni. Siapa yang nak masuk boleh masuk. Okay, silakan. So, kita nak fokus kepada apa sebenarnya kita boleh buat dalam ni. Okay, dekat dalam ni lah, kalau biasa, kalau kita Google Meet, kita nak share kita punya screen lah biasanya. Fokus kepada apa sebenarnya kita boleh buat dalam ni. Okay, dekat dalam ni. Screen apa sebenarnya kita boleh buat dalam ni. Okay, dekat screen, saya addkan kat sini dulu. Okay. Saya addkan apa, right tu. Yang ni pun saya akan close dulu. Saya nak besar screen tu. Ini adalah objek-objek yang kita boleh delete dia. Yang ni saya akan pilih objek ni dan saya akan besarkan yang ni pun saya akan close dulu. Saya nak besar screen tu. Ini adalah objek-objek yang kita boleh
Limit dia. Dan ni saya ambil ni, saya perhatikan sikit lah. Boleh mengganggu sikit. Okey. Besar kan ni. Dia nak masuk ke? Nak masuk boleh masuk. Saya akan close dulu. Saya nak besarkan sikit tu. Ini adalah objek-objek yang kita boleh. Saya pun akan duduk di sini. Sebagai contoh mungkin ni, saya perhatikan sikit lah. Boleh mengganggu sikit. Okey. Besar kan ni. Mungkin yang duduk dengan saya dekat depan ni. Dan masuk ke? Nak masuk boleh masuk. Apa dekat dalam sport kita ni kan. So apa itu boleh buat bila kita ambil apa kita ambil mouse kita dekat atas ni. Tadi boleh share macam-macam. Boleh tak timer kan. Dan masuk ke? Masuk boleh masuk. Boleh letak. Dekat dalam sport apa kita ni kan. So apa itu boleh buat bila kita ambil test kita ambil mouse kita share website. Ada share screen. Contoh saya share screen saya di sini. Saya katakan share screen. Kan, saya akan tengok saya nak share yang mana. Saya pun katakan dekat sini lah. Tak tahu dia atau ada yang mengganggu ke tidak. Saya takut dia mengganggu. Ada share screen. Contoh saya share screen saya di sini. Saya katakan share screen. Kan, saya akan tengok saya nak share yang mana. Saya pun tak ada orang masuk lagi. Tapi tak apa. Kan, yang penting nanti masuk dekat dia punya. Saya takut dia mengganggu Telegram tadi tu. Nanti dalam tu dia ada dalam tu kalau ada masalah nanti boleh berbincang dengan saya ataupun saya terus lah. Sebab ni penting ni tak ada orang masuk lagi tapi tak apa. Kan yang penting nanti masuk dekat saya dengan Telegram. Lagi kita nanti saya nak buat contoh nak letakkan gambar lah sebab kita ruang itu kita nak letak gambar. Kan? Kita banyak tak gambar kan? Okey. Alright, cuba kita tengok ni tadi QR code kita nak masuk. Okay, mungkin saya nak letak contoh tu. Kita tak bawah sikit lah. Okey. Dekat sini kita nak letak apa okey. Dekat sini mungkin saya akan sekejap Alright, cuba kita tengok ni tadi QR code saya akan delete dulu lah. Sebab saya nak masukkan yang ni, saya nak letak kat tengah. Nampak tu saya buat kan? Dia mudah je. Kita dapat bila kita dah biasa kan dia mudah. Dekat sini mungkin saya akan kita tengok saya akan delete dulu lah. Sebab saya nak masukkan yang ni, saya nak letak kat tengah. Mungkin nampak tu saya buat kan? Dia mudah je. Kita dapat bila kita dah biasa kan dia mudah. Dekat sini mungkin saya akan nampak tu saya buat kan dia mudah je kita dapat bila kita okey sekolah sekolah kan contoh sebagai contoh sekolah dari abu selamat nampak tu saya buat kan dia mudah je kita dapat bila kita tu sebenarnya kalau macam link ini tu boleh je nak letakkan pakai sekolah lain. Contoh mungkin saya nak foto saja yang semalam kita secara live dan apa dekat MYDIGITALMAKER. Kalau macam link ini tu boleh je nak letakkan pakai sekolah lain. Contoh mungkin saya nak ada gambar semalam kita secara live semalam dengan kawan-kawan kita dekat MYDIGITALMAKER. Link ini tu boleh je nak letakkan Ctrl V. Dia nak kalau Ctrl C tu copy kan, kalau Ctrl V ni bila kita dah copy kita nak paste dekat ruangan kita dengan kawan-kawan kita. Belum lagi sekali lagi dia kadang-kadang dia panggil bugs Ctrl V. Dia nak kalau Ctrl C tu copy kan, kalau Ctrl V ni bila kita dah copy kita nak paste dekat ruangan kita belum lagi sekali lagi masuk gambar apa tu saya boleh masuk gambar dia nak kalau Ctrl C tu copy kan, kalau Ctrl V ni bila kita dah copy kita nak paste dekat ruangan kita masuk gambar apa tu saya boleh masuk gambar dia nak kalau Ctrl C tu copy. So ini adalah cara macam mana saya nak tampalkan barang-barang digital di dalam di dalam secara ringkas kan. Kalau dekat Google kan. Ini adalah cara macam mana saya nak tampalkan barang-barang digital di dalam
dalam metaverse ni, bila kita macam dekat kelas kita semua, bila kita keluar pun masuk balik kan, dia tak hilang tau dia punya apa digital asset tu, tampalkan barang-barang digital yang bagus tu. Macam kita buat kelas kita sendiri, lepas tu ada poster-poster tu hasil anak-anak kita nak letak, kita boleh letak dekat Lego dan dekat sini semua kita boleh berinteraksi dengan digital asset ni. Bagi contoh kat sini ada macam kita buat kelas kita ni ataupun bunga api ada kat sini poster tu hasil anak-anak kita nak letak, kita boleh letak dekat Lego dan dekat sini semua kita boleh berinteraksi dengan digital. Kalau nak makan sini ada boleh dekat pizza ni, kita boleh pizza okey. Kita ambil pizza tu, sebenarnya pizza yang kita ambil, kita jalan sikit sini, nampak kita pegang pizza tu. Kita nak makan sini ada pegang pizza ni, kita pegang pizza, kita makan okey. Sekejap, dia kadang-kadang dia atas ni pizza tu, jadi take a bite pizza yang kita ambil. Okey, nampak kita pegang pizza tu ke? Ada sebarang pertanyaan tak? Saya pun tak tengok juga daripada pizza ni, kita pegang pizza, kita makan okey. Kadang-kadang kelas dia atas ni pizza tu, jadi take a bite pizza yang kita ambil. Okey, nampak kita pegang pizza tu ke? Ada sebarang pertanyaan tak? Saya pun tak tengok juga daripada suara lag minta maaf lah kalau ada apa masalah teknik, saya tak pasti kenapa tadi. Okey, anyway ini sekarang sedang walaupun tak dapat mendengar dengan jelas tapi tak apa. Minta maaf lah kalau ada kena temu dekat mana yang masih bermasalah masalah teknik, saya tak pasti kenapa tadi. Okey, anyway ini sekarang sedang walaupun tak dapat mendengar dengan jelas tapi tak apa. Minta maaf lah kalau ada kena temu dekat mana yang masih bermasalah ada lagi tak suara? Saya rasa macam ada masalah lah. Alamak, minta maaf dengan jelas tapi tak apa. Minta maaf lah kalau ada kena temu dekat mana yang masih bermasalah alamak, minta maaf dengan jelas tapi tak apa. Minta maaf kalau ada kena temu dekat mana yang masih bermasalah saya akan keluar daripada sini. So tadi macam kita dah buat tadi, maksudnya dekat ruang kita buat tadi tu, kita boleh addkan banyak lagi ruang space daripada sini. So boleh addkan pun banyak lagi space macam kita nak buat tadi. Pelik ni. Maksudnya dekat ruang kita buat tadi tu, kita boleh addkan banyak lagi ruang space daripada sini. So boleh addkan pun banyak lagi space macam kita nak. Saya tak tengok kenapa mohon maaf kejap mungkin pelik ni. Saya tak ni. Ruang kita buat tadi tu, kita boleh addkan banyak lagi ruang space. Masa tak berapa nak ada. Anyway, yang penting nanti walaupun tak dapat mendengar dengan jelas, masuk Telegram tadi, nanti kita jumpa kat situ. Dan kita buat sekali lagi. Okey. Jadi ni kita boleh akses tak apa dan boleh mesejkan saya juga lah. Walaupun ini saya akan tak dapat keluar daripada metaverse ni dan masuk Telegram tadi, nanti kita jumpa kat situ. Dan kita buat sekali lagi. Okey. Ada soalan boleh akses suara tak jelas dan boleh mesejkan saya juga lah. Walaupun ini saya akan tak dapat keluar daripada metaverse ni dan masuk Telegram tadi, nanti kita jumpa kat situ. Dan kita buat sekali lagi. Saya akan keluar sekarang ni. Dan nak keluar tu saya tekan lift boleh lift space. Tekan lift space tu. Ni lift space saya dapat itu saya pun tekan saya punya profile saya tekan sign out. Saya akan keluar sekarang ni. Dan nak keluar tu saya tekan lift boleh lift space. Kita masuk balik. Ni lift space ni MYDIGITALMAKER Fair punya virtual room ataupun metaverse. Saya punya profile saya tekan sign out. Saya akan keluar sekarang ni. Dan nak keluar tu saya tekan lift boleh lift space. Kita masuk balik. Ni MYDIGITALMAKER Fair punya virtual room ataupun metaverse. Saya punya profile saya tekan sign out. Saya punya itu yang saya dah untuk MYDIGITALMAKER Fair. Kita masuk balik. 2022
ni, ada orang dalam ni, adalah beberapa orang kawan saya kan dalam ni. Saya punya itu yang saya dah untuk kita masuk dekat event go to ada pula dia punya lag. Oh, baru tak ada lag, barulah best sikit cakap kan. Dan bercuma, kan? Okey. Kadang-kadang ada masalah kan. Elakkan dan kami memohon maaf. Saya tunjuklah ni. Dah ada orang dalam tu. So kita akan tengok apa yang ada dekat dalam MYDIGITALMAKER Fair ni. Ni saya gerakkan pula dia punya ni. Tengok ni saya dekat pasio saya ni. Saya demo dululah. Nak betul-betul pada sekolah yang berminat untuk buat event ke, nak buat kelas ke, apa sajalah dekat dalam metaverse kan. Boleh saja Okay. Jadi apa? Show kita ni, ini adalah 3D objek yang kita masukkan. Lepas tu kat sini ada skrin, dekat sini ada, saya nak pakai headphone lah. Saya kat sini ambil headphone kat sini. Okay? Dia boleh ambil headphone tu pakai. Kat sini saya nampak macam mana bunga api ni. Saya pernah ambil bunga api lah. Saya pick up lah satu. Saya pun pick up lah bunga api tu. So saya pun pegang. Tu ada kawan saya tu yang tengah saya crown tu kan kat dalam tu. Dan sikit kita dekat sini pakai hi, kita boleh dekat dia Arfan Aris. Hi Arfan. Lepas tu apa lagi yang ada kat sini? Kat sini kita ada yang macam handle ni. Kita tekan kita majlis lah. Kita tekan ni. Dan celebrate equality. Okay. Saya tarik ni. Dia tu akan keluar macam kita menyambut hari jadi kita. Okay. So, ini adalah salah satu ruang yang mana boleh bersosial dengan kawan-kawan kita di alam maya. Kan kalau dulu biasanya saya tengok anak saya kadang-kadang dia ada berkomunikasi lah secara maya kalau dia main game. Kalau dia main game dia seronok lah. Kawan-kawan dia lah, cousin-cousin dia lah sama-sama masuk kan. Waktu dia pun cakap satu sama lain. Kan? Antara lain yang boleh buat dekat sini pun ada sharing screen ataupun sharing whiteboard. Dekat sini sharing whiteboard kita kan. Ni saya akan kecilkan sikit dan saya kisah saya lah. Ada yang buat arrow-arrow tu, ada yang Ahmad Syari di sini lah, kat sini lah. Ni saya boleh lah. Lukis kala kita kali hijau. Kali hijau saya buat satu lagi muka lah kat sini. Muka. Itu muka, saya buat muka. Yang masuk kat sini kan. Kita kat sini dah ada muka tak? Kita tengok kat sini. So kat sini dah ada muka lah. Ada tak? Kat saya lagi nampak tu yang ada saya dah lukis tadi tu Okay, apa lagi? Kat sini saya boleh sharekan YouTube lah kan. Dan saya boleh kat sini ada chat. Sebenarnya dia kena cuba cuba tu insyaAllah kita boleh membiasakan diri lah dengan gunakan platform yang ada ni sebagai alternatif atau alternatif kepada kita punya Google Meet lah ataupun Zoom kan. So boleh pakai kalau nak cuba pengalaman yang agak berbeza. Okay. Kalau besok besok kita ada satu lagi sesi. Tapi besok sesi ni dia agak special. Mana? Yang mana apa tau? Pakai sesi depan. Sesi ni ini tu ada dekat dalam spot ni. Kita boleh import objek aktiviti yang adik buat ke, yang cikgu-cikgu buat ke, yang di luar sana buat di dalam spot. Bila kita 3D objek ni kan, kita banyak belajar melalui 3D objek. Kebanyakan yang saya tengok kalau internet kan, dia mudah kita nak baca. 3D adalah kalau berkenaan dengan anatomi manusia. Kan? Anatomi manusia ni kalau kita nak belajar, kita mudah faham kalau dia berbentuk 3D dan kita boleh keliling. Okay? Dan boleh keliling tu kita boleh nampak lah bentuk bentuk macam mana, bentuk paru-paru macam mana. Kalau kita
belajar sains. Kalau kita belajar matematik, tingkat awal mungkin kita nak terangkan bagaimana bentuk piramid, bagaimana silinder, bagaimana bentuk sfera kan, bentuk kotak macam mana kan. Sebab dia adalah yang 3D. Kalau benda-benda yang 2D ni tak. Tapi dia 2D sebab dia tak ada dimensi kan. Kalau macam bulat pun dia adalah bentuk 2 dimensi kan. Garis pun bentuk 2 dimensi juga. Tapi kalau kita nak tengok 3 dimensi, contohnya pongkah ke apa kan, kita lagi sesuai ada di dalam metaverse. Cikgu-cikgu boleh tunjukkan dan boleh ajar dengan lebih menarik dan lebih berkesan di dalam metaverse. Ada apa-apa soalan tak? Ada moderator ada apa? Ya. Lagi moderator boleh bantu saya kalau ada soalan. Soalan? Nak tengok live ni. Okey. Oh, dia tak jelas soalannya. Dia tak dalam komen. Okey. Itu masukkan sekolah apa? Moderator boleh bantu saya kalau ada soalan. Okey. Dia tak ada logo lain. Nak pakai logo sekolah lain, aku kena marah kan. So cakap, tak apalah pakai logo sekolah anak je lah. Kan? Tadi saya tunjuk cara macam kita boleh customize. Ni kawan saya ni dia ada share apa Facebook live ni kat depan ni. Oh, ada. Terima kasih Syakir bantu saya untuk kita ada di belakang kereta Cik Syakir, rakan saya yang membantu mengendalikan program virtual apa kita pada kali ini. Dan insyaAllah nanti beberapa bulan lagi ataupun bulan depan ada beberapa siri lagi simposium di peringkat mengendalikan program yang kita ajukan di dalam metaverse. Syakir mungkin boleh mute-kan mic takut ada gangguan. Okay. Soalan tak nampak saya. Ada minit panjang lagi tu rasanya. Kejap lagi mungkin moderator masuk 5 minit sebelum pun kan. Mana kita dalam ni macam mana nak masukkan objek tu mungkin antara benda yang best juga lah, supaya besok kena tengok besok saya rasa saya punya session pagi pagi tu cara nak masuk objek macam mana okay. Saya tunjuk dia nak masukkan kereta lah ni, kereta Lamborghini. Wow, Lamborghini jadi kereta Lamborghini dekat dalam laptop ni. Remote saya pergi dekat custom. Ni custom asset. Custom asset. Saya akan masuk, nampak ada bentuk macam tu. Okey, ada bentuk macam tu. Oh, mungkin saya masukkan objek lain yang kereta tadi tu dia macam tak berapa best sangat. Tak apa, kita masukkan robot lah, R2D2 kalau ada So kita klik edit. Saya akan masukkan file 3D object. Tengok ada 3D object kita apa. Oh, saya ada Petronas gas station pun ada. Saya buka apa tau? Thomas ke tak? Thomas aku. Thomas. Itu dia Thomas. Itu besar sikit. Anak kecil ke besar? Besar je Thomas. Okay. Sudah nampak Thomas tu? Thomas merupakan kartun ataupun mainan yang agak famous lah di kalangan anak-anak kita. Anak saya pun suka sangat lah Thomas. Kita klik right. Nanti kita boleh ubahkan dia sikit. Kita nak roti-roti sikit. Okay. Ada roti sikit. Okay. Sekejap. Jadi dia left. Sikit, kecil sikit. Kalau dia kecil kan? Besar sangat pula. Betul tak? Lebih kurang pada saya pun tekan pangkal sini. Ini saya pun boleh letak di mana-mana lah saya nak. Sikit, kecil sikit. Okay? Dia kecil kan? Nampak? Saya tombol di situ.
Dekat depan-depan tu. Okay. Tu ada cara macam mana kita nak masuk kat saya pun boleh diikuti dekat dalam metaverse. So, jangan lupa nanti bersama saya lagi besok. Okay. Nampak? Saya tombol di situ. Dekat depan-depan tu. Okay. Tu ada cara macam mana kita nak masuk kat exhibition kat dalam metaverse. So, jangan lupa nanti bersama saya lagi. Apa kebiasaannya kita buat pusat kumpul ke, kelab komputer ke. Tempat saya nak tunjukkan kita lihatkan macam meja tu adalah monitor. So monitor tu secara virtual nanti student akan duduk kat meja tu dan ada monitor di depan dia. Juga nanti student boleh share punya screen kat dalam komputer tu lah, dalam monitor tu. Sebagai contoh, bagi contoh lah boleh nampak kan? Kalau tak nampak. Oh, dalam ni ada ikan ni. Saya masuk dalam ni. Tu dia dulu lah, cepat. Okay. Tu dia. Tengok saya ada dekat dalam ni. Saya dah enter kat dalam ni. Okay. Saya enter dalam ni. So dalam event ni, ni ada orang tinggalkan crown ni. Ada meja kita dalam ni. Contoh kalau nak buat saya tunjukkan kepada cikgu lah. Sebenarnya ni ada 6 orang punya kelas. Cantik. Okay. Kelebihan bila kita buat, ruangan kita kecil. So bila ruangan kecil dan kita invite student ataupun participant untuk memenuhi kerusi tu, dia akan jadi kelas yang kecil lah. Dia kelas yang besar sangat. Tak adalah sampai 100-200 orang kan. Bila kelas tu kecil, kita ada perempuan yang lebih. Itu penting ya. Ada perempuan yang lebih. So saya nak letak apa sekarang ni? Saya nak letakkan skrin Saya ada beberapa minit je lagi ni. Letakkan skrin. Ni komputer monitor kan? Nampak ni? Dia boleh gunakan skrin ni untuk memaparkan hasil atau apa yang dia nak tunjuk lah. Pada guru ke, pada rakan kan. Syakir duduk lah. Syakir boleh share ke skrin? Wow, ini student saya ni Syakir. Dia dia bertemu dengan student. Mungkin Syakir boleh share dekat skrin tu. Apa hasil kerja Syakir hari ni? Syakir dengar ke? Mungkin Syakir dengar tu. Cuma dia tak share lagi saya pun boleh share dekat skrin ni. Kalau saya sebagai teacher, saya pergi dekat tepi tu. Cikgu tengah main bunga api dengan tengah pakai headphone. Dan cikgu boleh share apa yang cikgu nak share dekat skrin besar. Dan student boleh share apa yang student nak share tu dekat dalam skrin monitor. Oh, Arfan pun dah masuk. Arfan Haris, apa khabar? Kan? Lagi lah. Kan? Kalau nak sekali tu ada logo kan. Logo MYDIGITALMAKER. Letakkan semula lah satu. Sekolah anak saya tadi tu. Sekolah. Sila Bil. Oh, dah nak habis dah ni. Jangan mana ni? Tak itulah. Itu. Okey, so saya rasa setakat itu saja. Nanti saya tunggu moderator saya masuk lah. Moderator tak masuk. Di sini. Saya masih di sini tapi agaknya penganjur bagi saya masa lebih sikit kot. Okey, tak apa penganjur. Apa lagi kita nak tunjuk kat sini? Sebenarnya ada banyak lagi. Dia mungkin apa kat sini. Ini ada demo. Dia kena cuba. Mana saya cakap tadi, kita ulang balik slide dari tadi ni. So jangan lupa masuk saya punya Telegram. Kalau kita akan
Saya berkomunikasi dengan Telegram. Apa benda lagi saya nak share? Especially berkenaan dengan apa saya punya perkongsian berkenaan dengan itu di objek tau. Maksudnya dia objek penting tau. Apa penting? Satu lagi dia boleh dia banyak experience untuk belajar tu lagi seronok. Okay, boleh masuk Telegram saya ni. Teori ni je, ni metaverse. Metaverse ada space 3D dan kita ada kat dalam sebagai avatar. Apa tu yang penting tadi? Saya nak masuk, go to spocho.com. Lepas tu, login. Apa? Student account. Lepas tu masuklah password. Masuk password, lepas tu boleh dah masuk, boleh buat sendiri. Okey, saya masih menunggu queue daripada masa saya pun telah tamat. Dan kalau selagi ada masih ada masa lagi ni, saya Ardian, macam saya di lapangan tadi, Encik Arifin, Syakir, terima kasih kerana membantu saya. Dan saya bagi saya ingin memohon maaf di atas segala masalah. Jadi dari segi suara kurang jelas, suara dan hopefully session saya ni berakhir di sini. Besok masuk lagi, saya masuk satu session yang kedua, iaitu belajar macam mana kita nak menghasilkan objek 3D di dalam metaverse. Okay, dan juga boleh kongsi dekat dalam Telegram. Okay, saya akhiri dengan Telegram ni lah. Boleh PM saya ke tanya kat dalam Telegram. Okay, rasanya saya sampai pukul 4 ke sampai pukul 3:30. Mati lagi senyap. Sekejap saya nak tengok. Ada apa pun takut ada yang saya tertinggal ni, chat ke apa tertinggal ni. Tak saya jelas dekat saya ni. Anyway, sekejap lagi rasanya dalam pukul 4:30 ada satu lagi sesi kan. Saya pun tak ingat sesi apa. Kan? Anyway, terima kasih kepada semua di luar sana. Yang cukup supportif untuk bersama kita pada petang ini ke pagi ke, yang ada secara fizikal ke secara virtual. Saya ucapkan terima kasih dan saya amat berbangga dengan penglibatan semua orang, semua pihak. Dari segi pihak Melayu, pelawat, dan yang kita bersama tak lain tak bukan kan sebenarnya untuk kita berkongsi ilmu supaya kita menjadi lebih maju kan. Kerana masa depan tu amat mencabar, kita tak tahu apa akan terjadi kan. Masa saya kecil saya tak tahu sebenarnya anak-anak kita dapat ilmu yang baru untuk mempersiapkan macam-macam lah menghadapi R4.0 lah, Industry Revolution 4.0 lah, dunia digital lah, dan macam-macam. Okay, saya masih ada lagi masa ke? Lagi ada. Benda ni fokus yang simple, tapi nanti kita cuba tau. Beberapa kekurangan, beberapa kelemahan kan, yang saya buat ni. Macam apa saya buat dengan murid, dengan cikgu perkongsian ni, dan saya tengok macam mana murid-murid menggunakannya untuk berkomunikasi dengan ataupun berinteraksi sosial dengan kawan-kawan di alam maya kan. Sebenarnya saya sampai pukul senyap sampai pukul 4 ni. Teruskan lagi tak? Nak teruskan lagi? Ya, saya tengok sekejap, saya nak tengok saya punya handphone ni. Saya buka Facebook dekat handphone. Ambil cyber kan.
cikgu offkan bunyi dia dulu. Tapi boleh lah. Tapi cikgu offkan bunyi dulu. Antara yang boleh lah. Boleh gini. Oh, thank you masuk sekolah Habib. Terima kasih. Soalan. Mana ni? Bolehlah kita dah lagi apa dalam ni sebab sementara masih ada kita buat apa lagi dalam ni? Mungkin nanti boleh tolong. Maaf gangguan Cik Adian. Waktu Saya? kita akan habiskan sesi saya. Terima kasih banyak. Suruh saya sinyal dulu. Okay, alright. Saya serahkan kepada pengurusi majlis dan penganjur. Okay, terima kasih semua. Bye. Belum. Ada sesi interact dengan MC. Ada sesi berbual. Lagi? Okey, tak apalah. Saya tarik baik saya lain. Okey. Baiklah, terima kasih Encik Ardian di atas perkongsian tersebut. Diharap sekali lagi intipati dan input yang disampaikan dapat memberi sedikit banyak ilmu kepada adik-adik di luar sana. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Ready? Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. Right? If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right? I'm going to give you a tax incentive on that. Right? It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentive goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products, right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment, right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so. SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid. Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop kepunyaan murid arus perdana. Kita pinjamkan dulu supaya mereka boleh belajar
seperti biasa. Tapi dengan adanya sumbangan yang kami terima sebanyak 10 unit ni, alhamdulillah murid-murid lebih gembira, lebih selesa. Sekolah ni telah memenangi baru-baru ni pada bulan Julai untuk kategori murid khas Jawatan Kebangsaan Pengurusan Digital berkaitan dengan Digital Utilization Technology Awards. Jadi kita mengalahkan negeri Kedah, dan saya diberitahu beberapa sekolah PPKI lain akan datang ke sini untuk benchmark sebab menjadi contoh kepada sekolah pendidikan khas yang lain. Dan harapan saya bukan sahaja di peringkat murid khas, murid arus perdana pun sekarang ni kami sedang usaha mendigitalkanlah beberapa perkara, termasuk dari segi pengurusan guru, pengurusan murid dan juga pencapaian akademik. Selamat pagi. I'm so lucky that I can visit this school finally. This morning, I just came in this school and through the gate, saw so many students and teachers. Their face was so bright. I really felt this is a school where I really wanted to or wish to visit. And this time, we donated computers for the needy students education program, and I really wish our computer can support their computer work here in this school. Our company, Sumitomo Corporation, has activity worldwide, and in each area we are trying to find out how we can contribute to the society, and we work with the people here. So I hope our computers can contribute to their future life and also the future of Malaysia society. Saya sebagai pengetua SMK Taman Kelang Utama mewakili guru-guru lain melahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Sumitomo Corporation dan juga Rentwise kerana ia adalah satu sumbangan yang kita tak sangka-sangka, dan saya juga percaya guru-guru sangat semangat sekarang, lebih berdedikasi lah sebab kita ada hubungan jaringan dengan pihak society yang lain, dan kita juga mempunyai banyak vision lain yang nak dicapai. Terima kasih banyak-banyak kepada kami. The Earth's population is projected to reach 8.6 billion people by 2030. There is an urgent need to provide enough food, water, and energy to power this growing demand in the next decade and beyond. This is simply not going to happen unless we change the way we consume. Today, atmospheric CO2 is at a higher level than at any point in the last 3 million years. Humans are injecting more CO2 into the atmosphere at one of the fastest rates ever. The information and communication technology sector's global share of greenhouse gas emission stood at 4% in 2020 and is projected to rise to 14% in 2040. Production and use of a new laptop and desktop emit about 350 kilograms and 800 kilograms of CO2 respectively. In 2019, only 17% out of 54 million metric tons of e-waste generated was properly recycled. The balance 83% was either dumped into landfills or incinerated. We owe humanity's progress in the past century to technology, but it appears our soaring IT-related carbon footprint due to unsustainable consumption is holding us back. Is IT working for us or against us? With this in mind, there's growing realization that using the latest and greatest in IT is never necessary. Using remanufactured computers helps reduce as much as 75% carbon emission.
At Rentwise, the balanced 25% carbon is offset via our reforestation initiative, thereby allowing us to be recognized as the first carbon-neutral computer in Malaysia. As the world gears toward achieving net zero by 2050, decarbonization in all sectors becomes a priority. To make this a reality, we need technology to fight climate change. Today, organizations are not only under increasing threat from business-disrupting weather patterns, but also from punitive government policies that limit their business opportunities and growth if decarbonization is not observed. IT is an indispensable tool that plays a central role in running any business today. Therefore, it is only logical that a sound carbon reduction strategy begins with using remanufactured computers. Essentially, using remanufactured computers by Rentwise is the first step towards improving an organization's ESG profile. Founded in 2001, Rentwise's circular business model has served more than 200 medium to large corporations in Malaysia and Singapore. A pioneer remanufacturer of IT equipment in Malaysia, Rentwise has to date reduced over 280 million kilograms of CO2 emission from more than 378,000 used computers repurposed. As an award-winning, accredited, and leading independent lessor for end-to-end green IT infrastructure, we take great pride in our strict 16-step remanufacturing process. This process has enabled us to extend the use of a PC by up to 3 cycles, thereby maintaining product utility at its highest value over an average lifespan of 10 years. As a registered social enterprise and signatory member of the United Nations Global Compact, aligned to the United Nations Sustainable Development Goals 4, 12, 13, and 17, Rentwise is especially committed to providing equitable access to digital learning among underprivileged school children. Our Digital Learning Empowerment Program has seen more than 100 schools with over 31,000 students benefiting from donated remanufactured computers in a joint collaborative effort with our project partners, many of whom are also our clients. This is timely, especially in light of the pandemic where remote learning has become the norm. We owe it to our future generation to do better. Green IT represents the power to control and pivot towards a sustainable future and achieve our best. Let us help you become the ground zero for change towards net zero. Together, let's seek to ensure sustainable computing for a sustainable planet. Hi, I'm Tony Lee. I'm the Director for IT Services in Sunway Education Group, and I'd like to talk about the CSR efforts that we have together with Rentwise over here. It is a part of our sustainability framework. The Sunway Group has actually adopted the United Nations SDG, the Sustainable Development Goals, to guide the development of the entire township and all the Sunway businesses. And they have given $10 million really to set up a center over here, and we are proud to be a part of that effort as well. But when we talk about sustainability, I think from the IT perspective, we have been on that journey a long time, not just in the past couple of years and so on. And we talk about green long before it's green, right? So the CSR effort is really a logical step beyond green, and we look at the life cycle of what we do and the impact it causes in the environment, and we start developing a concern for what's going to happen. And so as a result of that, we started our green IT journey. And so the green IT journey basically calls for us not just to use technology, but perhaps to include, to factor in the idea of how sustainable is that technology that we are adopting. So it's not just the cost then that we are looking at. We'll be looking at how are the products and the items manufactured, what is its operation parameters, and at the end, how do we
recycle? At the end of the life of that product or that system that we put in, how are we going to recycle that? So when we went on our green journey, the CSR portion is really a logical step arising from the green IT journey that we are on. When we look at the PCs and desktops that we have, and at the end of their expected life over here, we think some of them can still be repurposed and remanufactured to be used, probably in our secondary schools and our primary schools and charities and so on. We have donated PCs before to a particular school or charity body who's asking for it, and but we noticed that over time it's not very sustainable to do it that way, because a bunch of PCs given to a school, and it is great at first, everything works, but over time it will deteriorate, it needs maintenance, and or it gets it breaks down, and the school doesn't have the resources, the people, or the skill to make it right. So it sits in a corner gathering dust and becomes an eyesore. So we run thousands of computers over here, and we know how much it costs and how much effort it costs to actually maintain and keep the computers in tip-top condition, ready for learning. And so it's great that we meet people like Rentwise, and it's really an alignment of goals, because they have the skills and resources to keep those machines serviceable and up to date. And that is really one of the things which I really respect Rentwise for, to put their efforts and skills into that. When you look at the videos of the children using the computers, the secondary school students and the primary school students using the computers, and how enthusiastic they are about learning in a very modern way, I think you make all the efforts that we put in really worthwhile. The consumption of technology will not stop. The whole idea is really a responsible consumption, so making technological acquisition decisions in a wise way. And when we look at the future, we know that we're going to be buying a lot more technology, and some of this technology will need to be can be repurposed after the end of its design life over here. And I presume Sunway, I assume that we will continue doing that with good partners, people who can remanufacture the equipment back to a serviceable level for the purpose that it's intended for. So we look forward to working with partners like Rentwise and others who can do similar, who have similar purpose and alignment of interest. Thank you. Our CSR initiatives began about 10 years ago. At that time, the public found out about what we were doing. We were refurbishing PCs that were coming off lease and selling them to the market. So, they felt that it was a good way to equip schools with PCs. And we started working with, 1 or 2 schools, and over the last 10 years, it's probably grown to more than 20. The Sunway Group are educators themselves. We felt that it would be a good collaboration. They are owners of thousands of machines, and we were already recovering value for the machines, buying them back, remanufacturing them and selling them to the market. So we asked them whether they would collaborate with us on school projects, and they were very keen. To date, we have done 3 schools, and there are many more in the pipeline. At Rentwise, we are very passionate about education. We believe education is the way out of poverty. Education gives you a better life, and we were looking for a way that would impact the community the best we could. So we realized that if we could equip schools with PCs and help children, get the education level that was needed, it will be very impactful as a CSR project. Rentwise is in the business of remanufacturing PCs. We provide these PCs back to corporates, we provide these PCs back to the public. What we need is a source of supply. And the more supply we have, the more we can remanufacture and provide out to schools, to the public, to people who need a good remanufactured machine. So we have a program today where we go out and we collaborate with corporates. What we will do is we will buy back 80 to 90% of your infrastructure which you want to retire,
and about 10 to 20% of them we will ask you to donate to us. We will collaborate together to pick a charity, a school, a needy organization which you are already supporting or which you want to support. What we will then do is to deploy these machines, support them throughout the next 2-3 years, ensure that they are functioning and they get a good useful life out of these machines. The company is into what we call repurposing or upcycling technology. It's a rental solution where we work with corporate clients as well as consumers, education sector. And what we do is we put out what we call a standard operating infrastructure. What this means is if you go into an organization, you will find that within an organization, there are a few levels of users. People that need high-end technology, and then you've got the standard and the basic users. So for high-end technology users, we put in new equipment. For everyone else, it's a remanufactured platform. Right, and we get 2 remanufacturing cycles out of the technology. Right, so we are able to stretch PC lifespans, IT equipment lifespans, from on average of 4 to 5 years to about 10 to 12 years. Right, and that's understanding the technology requirement by the user and putting the right technology at the right user level. So it's a circular, definitely it's a circular product. If you understand IT's carbon footprint, it's actually quite massive. 2019 were the latest stats we had. We shipped in 2 million over PCs into Malaysia. You can imagine the carbon impact of IT, and it's going to grow. So it has to be a model which is sustainable and that is good to the environment. So Renwise advocates the proper use of technology and to ensure that it matches the user need rather than just everyone wanting to buy new technology every day. Because if the consumption habits today continue and with the global population increasing, it's not sustainable. Our school computer are very slow, outdated, so we can't do much. You see that we receive is 40 PCs. Okay, so all the students enter, they will be using the PCs. So they will be using to do their own project work, to search internet, and then after the school also, when they have a free time also, they can come and use. So I would like to say thank you to the Sunway Education Group and Renwise Hyderabad to contribute this PC to us. Thank you very much. We have to thank our Renwise and Sunway College, which are supporting and giving this remanufactured computer to our schools, so that we indirectly help our earth to save the environment. In fact, we have more than 40 students in each class. That class students, they cannot use the computer every time. So now we have the 40 computers, and every student can use actually individually for their computer, and they can learn a lot, especially for the IT knowledge, so which we run from the government syllabus also. I feel very excited because I can use new computer at my school every day. I feel very glad because I get a chance to use a new computer. He is my idol. I want to be him. A new computer will release a lot of carbon dioxide, but remanufactured computer will save our earth. We don't have to share anymore. We have computer for our own. Yeah.
Ready? Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Baiklah para penonton semua, pejam celik dah masuk sesi kita yang terakhir pada hari ini. Tanpa membuang masa, topik kita yang terakhir iaitu Flutter App Development BMI Calculator Session. Di mana panel kita iaitu Encik Ahmad Syahrudin Amin bin Sahar merupakan trainer daripada Tomafui Production. Assalamualaikum dan welcome Encik Ahmad. Waalaikumsalam. Baiklah Encik Ahmad, mungkin Encik Ahmad ingin kenalkan serba sedikit pasal Encik Ahmad dan apa fokus topik kita hari ini. Dipersilakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para penganjur dan memang saya rasa I'm very fortunate kerana saya dapat menunjukkan tentang pembangunan aplikasi mudah alih dengan menggunakan Flutter. Jadi di skrin tuan dan puan sekalian, okey, jadi you akan nampak saya telah pergi pada laman web flutter.dev. Jadi ini adalah topik yang akan saya ajar hari ini. Jadi untuk pengetahuan semua orang, saya adalah jurulatih untuk syarikat Tomafui Production Sdn Bhd dan saya mengajar kursus tentang Apple, tentang iOS, bagaimana membangunkan aplikasi untuk iOS, bagaimana membangunkan aplikasi untuk dengan menggunakan Flutter dan bagaimana untuk membangunkan game dengan menggunakan Unity. Jadi untuk hari ini, saya akan fokus kepada Flutter dan Flutter adalah teknologi yang dihasilkan oleh syarikat Google untuk membina app dan ia tidak terhad kepada aplikasi mudah alih. Dia boleh digunakan untuk membina app untuk Mac, untuk Windows, untuk Android, untuk iOS dan juga untuk web. Okey, dan jikalau tuan atau puan sekalian ada akaun LinkedIn contohnya, jadi bila you buat carian pada LinkedIn, Flutter Developer dan you cari worldwide, nampak hits atau result yang akan dikembalikan ialah 851,000 result. Jadi almost 1 million job. Jadi maknanya you belajar benda ni berbaloi lah. Okay, you can get job anywhere and then not only can you get a job anywhere, some of the job you can work remotely. Jadi maknanya tak payah pergi office. Boleh duduk kat rumah dan buat duit kat rumah. Okay. Dan satu lagi kelebihan yang saya tengok dengan Flutter adalah jikalau you tak install lagi the Flutter SDK. Jadi kalau nak install memang taklah susah kerana you boleh klik saja kat sini get started. Dan selepas you klik get started, you boleh pilih platform mana yang you nak, Windows, Mac OS, Linux atau Chrome. Dan arahan diberikan untuk install untuk tiap platform tu. Tetapi jikalau tak install lagi, okay, you boleh eksperimen hanya dengan menggunakan browser sahaja. Yang ni adalah satu kelebihan yang saya tengok Flutter. Jikalau you nak bina apps untuk Android, you kena install Android Studio. Kalau you nak bina apps untuk iOS, you kena install Xcode. Tapi kalau Flutter, you nak belajar, hanya perlu pergi pada laman web .pad.dev. Dan you boleh tengok kod-kod yang ada di bahagian belah kiri skrin. This is the code for a complete application. Dan pada belah kanan skrin, you boleh lihat. Okay, this application is fully functional. Bila saya klik tanda campur ni,
dia akan terus akan ada kesan pada skrin. Okey. Jadi apa yang kita akan lakukan hari ini ialah kita akan binakan satu aplikasi yang mudah iaitu BMI Calculator. Jadi siapa yang macam saya, macam bila dah tua sikit tu, kita bukan saja kita dah tak tumbuh ke atas, kita tumbuh ke depan lah, contohnya. Jadi what you can do with BMI Calculator is calculate your body mass. Okay. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan menunjukkan dalam masa 1 jam ni how easy it is, bagaimana mudahnya untuk menghasilkan BMI Calculator, dan anda hanya perlu gunakan dartpad sahaja. Jadi saya berikan masa beberapa minit. Saya nak semua peserta yang mana yang tak install lagi Flutter tu boleh pergi kepada dartpad.dev, dan apabila dah pergi kepada dartpad.dev, dia akan kelihatan seperti ini. Boleh pilih samples pada menu di sini. Pilih samples macam contohnya counter dan pilih run. Okey, saya beri masa 5 minit, tolong buat sekarang. Boleh tengok pelbagai sampel yang ada di sini. Macam contohnya saya pilih sunflower. Dan apabila you pilih sunflower dan you pilih run, nampak kita boleh lihat, kita boleh hasilkan seolah-olah macam sunflower. Dan kalau kita tengok contoh yang paling kompleks yang ada di sini, kita ada pet racing. Dan ini adalah satu game. Dan seluruh game ni hanya dihasilkan dalam browser saja. Tak perlu install apa-apa. Dan saya pernah buat kelas, ada peserta yang tak ada komputer. Saya cakap pada peserta, kalau tak ada komputer tak ada masalah. Kalau you ada smartphone, okay. Kalau you ada smartphone, tak kisahlah Samsung ke, tak kisahlah iOS ke, hanya perlu pergi pada dartpad.dev dan hasil dia sama macam you lihat di sini. You type kod pada bahagian kiri skrin dan hasilnya dia akan keluar pada bahagian kanan skrin. Jadi jika you nak biasakan diri dengan kod yang you akan perlukan, yang you perlu pelajari untuk menghasilkan aplikasi Flutter, boleh balik pada laman web Flutter. Okey, dan kita boleh lihat semua sampel dan tutorial yang ada kat sini. Okey, macam contohnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Dart. Jadi you boleh pergi pada Dart overview dan you akan boleh lihat Dart ada di sini, dan memang semua dalam browser sahaja. Jadi apabila you klik run, dia akan tunjukkan hasil di dalam browser. Okey. Okey, jadi saya rasa semua dah sedia pergi kepada dartpad. Okey. Dan pilih sample counter. Dan pastikan, okey, bila you klik run, dia akan menunjukkan counter di sini. Okey. Okey. Jadi seterusnya saya akan masuk kepada slide. Saya terpaksa gunakan slide kerana susah untuk saya nak menaip dan cakap pada masa yang sama. Tapi saya akan berikan masa untuk you type masuk semua kod yang ada di skrinnya. Okey. Jadi pada permulaannya, you akan ada kod seperti yang kelihatan di skrin, seperti ini. Dan you akan ada the counter application. Okey. Dan jikalau you dah install Flutter, dia akan kelihatan seperti berikut. Okay. Jadi kod semua ada pada bahagian kiri skrin. Dan pada bahagian kanan skrin you tengok ada iOS simulator. Kod ni sama seperti apa yang you lihat dalam dartpad tadi. Okay. Jadi apa yang nak you buat sekarang ialah buang semua kod yang ada di dalam dartpad itu sehingga tinggal yang ni saja. Okay. Saya berikan masa 2 minit. Okay.
Jadi sementara saya menunggu kepada yang dah install Flutter, you boleh tengok, you boleh lihat pada IDE, pada bahagian kiri skrin, you tengok ada build for Android, ada build for iOS contohnya, dan ada build for web. Okay. Jadi saya akan beri penerangan sedikit apa yang you lihat pada skrin ni. Jadi line yang paling pertama ni adalah import package flutter material.dat. Bayangkan material.dat ni adalah satu set komponen atau parts untuk mencipta satu application. Jadi bila you gunakan arahan import, that means you are going to have all the pieces apa yang you perlukan untuk menghasilkan satu aplikasi. Jadi you import dulu. Cuba you bayangkan macam you nak memasak lah. Jikalau you nak masak nasi goreng contohnya, you kena sediakan nasi dengan minyak masak, dengan ayam. Okay. So yang tu adalah tugas import package flutter material.dat. Okay. Line yang seterusnya adalah void main, buka bracket, tutup bracket. Jadi main ni, tiap aplikasi Flutter dia ada command main. Jadi main ni adalah what you call the main program. Jadi mungkin dalam bahasa Malaysia, you boleh ingat sebagai main. Kita nak main satu program contohnya. Okay. Dan kat sini kita tengok arahan untuk run app. Dan apabila saya dah buang semua bahagian bawah skrin ini, jadi dia akan nampak satu ralat di sini, one error kat sini. Kerana dia kata my app. You nak suruh saya run my app, tapi my app tu apa dia? Okay. Jadi saya beritahu apa tu my app. Okay. Seterusnya, jikalau you menggunakan IDE atau you gunakan VS Code atau Android Studio, you boleh type masuk STLE dan dia akan keluar Flutter Stateless Widget. Jikalau you menggunakan Datapad, okay, you perlu type. Tapi jangan risau, saya akan berikan masa you type. Dan I sign up, you type seperti yang apa you lihat pada skrin sekarang. Okay. Jadi saya berikan masa 2 minit untuk you type masuk benda ni semua. Lepas tu saya akan terangkan apa makna dia. Type masuk ni. Jadi kalau rasa macam tak sempat nak type, tak perlu risau. Nanti saya akan berikan slide ni pada semua peserta. Jadi akan ada salinan slide ni untuk rujukan kemudian.
Masa 2 minit telah berlalu, jadi kita akan lihat. Sini ada kata kunci atau keyword class. Okay. Jadi dalam Flutter kita menggunakan class. Class tu bayangkan adalah satu objek yang digunakan dalam programming. Dan nama kelas ni adalah MyApp. Jadi apabila you dah type masuk seperti apa yang ditunjukkan di skrin, nampak line merah di bawah MyApp kat atas ni dah hilang. Maknanya MyApp adalah berdasarkan kelas yang you type kat sini. Seterusnya, dia kata extends stateless widget. Jadi dalam Flutter, kita selalu menggunakan widget. Widget, you bayangkan dia sebagai building block of the application. Jadi siapa yang kecil-kecil dulu atau mungkin yang dah besar-besar sekarang pun masih main dengan Lego. Jadi you cuba bayangkan tiap komponen yang kita gunakan untuk bina satu app Flutter itu adalah macam Lego block. Okay. Dan stateless widget maknanya widget ni, apabila kita cipta widget ni, dia tidak akan berubah keadaan dia. Yang cons MyApp ni tak perlu risau lagi. Yang override ni pun tak perlu risau lagi. Yang paling penting you tengok adalah yang di sini adalah widget build context. Jadi maknanya you nak saya build satu benda, apa yang you nak saya build, apa yang you perlukan pada masa ni. Jadi kat sini saya tulis return material app. Jadi saya perlukan satu app. Dan tajuk app tersebut adalah BMI calculator. Dan seterusnya, homepage atau laman yang pertama yang akan dipaparkan bila app itu dilancarkan adalah satu benda nama homepage. Tapi homepage ni kat bawah tu dia tulis warna merah. Kenapa warna merah? Kerana tadi you tak tahu my app apa. Sekarang you dah tahu my app. Tapi dia tanya pula homepage tu apa. Seterusnya kita akan terangkan kepada app kita apa sebenarnya homepage. Okay. Jadi saya pergi pada slide seterusnya. Seperti tadi, saya akan pilih untuk menciptakan widget, tapi saya menggunakan stateful instead of stateless widget. Dan inilah hasilnya. Okay. Tadi ke atas ni, kita kata ada stateless widget. Sekarang ada stateful widget. Jadi perbezaan di antara stateful dengan stateless ialah stateless widget apabila dia telah dicipta, keadaan dia tak berubah. Okay. Cuba bayangkan macam tingkap di rumah. You tengok kat tingkap tu dia akan menunjukkan pemandangan yang sama. Okay. Tapi kalau macam contohnya you tengok kat skrin telefon atau you tengok kat TV, isi kandungannya boleh berubah. Jadi yang mana isi kandungan dia boleh berubah, kita panggil stateful widget. Okay. Seperti tadi, saya nak you type masuk semua kod yang ada di skrin ni. Okay. Dan saya akan berikan masa 2 minit. Dan selepas you dah type masuk semua ni, saya akan terangkan apakah kod-kod yang ada di skrin pada masa ni.
Okey, masa 2 minit telah berlalu. Jadi sebagai peringatan, kita balik pada slide yang tadi. Ke atas ni kita ada main program. Lepas tu dalam main program dia kata run app const my app. Jadi my app tu apa? My app tu adalah satu stateless widget. Okey. Dan dalam my app tersebut kita perlukan material app dan tajuk material app ni adalah BMI calculator dan homepage sekarang ada line merah. Jadi maknanya ada ralat kerana kita tidak terangkan homepage tu sebenarnya apa dia. Sekarang kita telah terangkan homepage tu sebenarnya apa dia. Jadi dalam homepage ni, benda ni semua tak perlu risau. Kita tahu homepage tu adalah stateful widget. Kita gunakan stateful widget kerana keadaan homepage ni akan berubah. Nanti saya akan terangkan lagi yang lebih banyak. Jadi keadaan homepage ini disimpan dalam state, okay, atau keadaan. Dan kita cipta satu state permulaan untuk homepage. Dan dalam homepage state ni, kita ada satu lagi widget. Dan dalam widget ni kita ada satu container. Jadi container ni dia menunjukkan satu container pada screen. Dan saya pergi pada slide yang seterusnya. Jadi kita ganti container ni dengan scaffold. Scaffold ni adalah satu set elemen yang dikhaskan untuk mencipta mobile application. Jadi diberikan title bar dan diberikan body. Jadi pada masa permulaan ni kita hanya masukkan body adalah satu center widget. Jadi akan ada satu benda yang kelihatan pada bahagian tengah skrin. Okey. Jadi saya berikan beberapa saat untuk you tukar isi kandungan homepage state ni kepada return scaffold dengan body center widget sekarang. Jadi saya berikan masa 30 saat untuk buat perubahan ni. Okay, so sekarang apabila you lihat, okay, sekarang kita telah menukar isi kandungan. Okay. Tadi kat sini, return scaffold, body center, buka bracket, tutup bracket. Tak ada benda kat dalam tengah ni. Jadi saya nak you ubah isi kandungan program tersebut. Dari center tu, kita masukkan semua benda yang ada kat sini seperti kelihatan apa yang ada di skrin. Jadi yang ini saya akan berikan sedikit penerangan. Selepas saya beri penerangan, jadi saya akan berikan masa untuk you type masuk semua kod yang ada pada skrin. Jadi body center. Jadi kita nak benda tu keluarkan bahagian tengah skrin. Okay? Dan bahagian tengah skrin tu kita masukkan satu container. Lebar container tu adalah 320 pixel atau 320 point. Dan dalam container tu kita masukkan satu card. Dan card tu kita setkan warna dia sebagai warna putih. Dan kelihatan bahawa card dah ada kelihatan di sini dan dia berwarna putih. Seterusnya elevation 10. Jadi dia akan kelihatan berada di atas permukaan yang warna oranye ni dan dia akan nampak satu bayang pada bahagian bawah di sini. So yang tu adalah elevation dia. Dan dalam situ elevation tu kita masukkan padding. Dan padding maknanya pada tiap sending card tersebut kita berikan satu ruang 20 point. Dan dalam padding tersebut kita adakan satu kolom. Dan dalam kolom ni kita akan masukkan beberapa item lagi. Okay? Dan dia akan menghasilkan skrin yang kelihatan pada bahagian kanan skrin pada masa ni. Jadi saya berikan masa 2 minit dan saya nak you type masuk semua benda yang ada di sini.
Okay, masa 2 minit telah berlalu. Sekarang app yang tuan dan puan telah cipta pada masa ini memang hanya kelihatan seperti ini saja. Jadi ini tidak memadai. Kita perlu masukkan beberapa medan. We need to put some text field. Jadi you boleh type masuk data yang akan diproses oleh app tersebut. Jadi apa yang saya masukkan adalah satu text field. Jadi you cari yang bahagian tadi itu ada children tu, okay. Dan di antara square bracket tu, you masukkan line berikut text field. Jadi saya nak satu text field. Dan sini saya masukkan keyboard type. Jadi keyboard type yang saya akan gunakan, saya hanya perlukan nombor dan saya akan masukkan jenis keyboard type number with options, decimal true. Jadi maknanya semua nombor bulat. Dan decoration, input decoration, label text height in meters. Okay, dan dia akan kelihatan height in meters pada screen. Okay, jadi saya beri masa 30 saat. Tolong type masuk kod-kod yang you lihat pada screen pada masa ini. Okey, jadi kita teruskan. Jadi untuk calculate BMI, kita perlukan height atau tinggi dan kita juga perlukan berat badan. Jadi apa yang saya buat, saya akan copy text field ni daripada atas sampai bawah. Jadi saya akan paste masuk. Jadi kita tengok children, isi kandungan children, sekarang dia ada text field. Dan kat sini saya letak satu koma. And then saya masukkan text field yang kedua. Kedua-dua text field kita menggunakan number with options, tapi text field yang kedua tukar decoration dia kepada weight. Jadi kat screen kita akan nampak height dan weight. Okay, seperti biasa saya akan berikan sedikit masa 30 saat untuk you type masuk semua kod yang ada di screen. Okey, jadi seterusnya saya akan teruskan. Saya nak satu butang. Apabila saya sentuh butang tersebut, dia akan ambil isi kandungan text field yang mengandungi height dan dia akan ambil isi kandungan text field yang mengandungi weight dan dia akan buat pemprosesan pada data yang diberikan. Jadi untuk memasukkan satu butang, jadi saya gunakan elevated button. Jadi elevated button ni buka bracket, on press ni apakah yang akan dilaksanakan apabila butang itu disentuh. Jadi pada masa ini kita masukkan null, tetapkan lagi apa yang akan dilaksanakan. Dan seterusnya kita masukkan text calculate. Jadi dalam butang tersebut dia akan nampak text calculate. Okay? Dan nampak butang ini nampak kelabu kerana kita tidak memberikan apakah yang akan berlaku apabila dia disentuh. Okay. 30 saat untuk masukkan kod ni. Okay, jadi saya akan teruskan. Seterusnya, saya akan masukkan sedikit ruangan di antara butang calculate dengan hasil yang akan dipaparkan di skrin. Jadi dengan menggunakan size box, jadi kita akan cipta sedikit ruang di antara butang calculate dan hasil yang akan dipaparkan.
Jadi size box ni, height dia saya setkan pada 30. Seterusnya kita masukkan satu lagi container dan isi kandungan container tersebut kita setkan sebagai teks. Yang ini akan digunakan untuk memaparkan hasil BMI yang akan dikira. Jadi seterusnya set pada asalnya kita set teks tu kepada no result dan kita setkan style teks tersebut pada size dia kita tukar pada 50. Jadi nampak jelas di screen. Dan kita setkan alignment teks tersebut kepada bahagian tengah screen. Jadi seperti biasa saya akan berikan masa untuk you type benda ni masuk. Okey, seterusnya kita ada satu text field untuk height, satu text field untuk weight. Kita ada butang yang saya akan tekan untuk menghasilkan BMI dan pada masa ni teks di sini saya buat no result sebagai placeholder. Okey, seterusnya. Okey. Terusnya kita masukkan satu lagi container pada bahagian bawah no result ni. Dan container ni kita gunakan untuk menunjukkan arahan kepada pengguna app tersebut. Jadi arahan ni kita setkan kepada please enter your height and weight. Okay. Saya berikan sedikit masa untuk you type benda masuk. Okay, jadi saya teruskan. Okey. Di screen sekarang yang akan ada satu medan iaitu height dan satu medan iaitu weight. Jadi di sini saya masukkan height dalam meter dan berat dalam kilogram. Dan butang ni masih tidak boleh digunakan, tidak apa. Dan hasil akan dipaparkan di sini dan arahan pada pengguna akan dipaparkan di sini. Seterusnya apa yang saya masukkan adalah cuba bayangkan saya perlukan container atau sekarang semua orang dah biasa kan you order makanan melalui Grab, dia akan dapat makanan dalam kotak Tupperware kan. Jadi cuba bayangkan saya perlukan Tupperware untuk menyimpan isi kandungan medan-medan tersebut. Jadi saya perlukan satu Tupperware untuk height, satu Tupperware untuk weight. Okay? Dan saya perlukan satu Tupperware untuk menunjukkan arahan yang perlu dilaksanakan oleh pengguna. Jadi dalam bahasa pengaturcaraan, we call this variable. Okay. Jadi di sini saya ada satu variable atau satu Tupperware height controller yang ini akan digunakan untuk menyimpan isi kandungan. Yang ini akan digunakan untuk mengawal teks yang di-type masuk ke dalam medan ni. Dan weight controller juga text editing controller, dia akan gunakan untuk mengawal apa yang di-type masuk di dalam weight field. Seterusnya, ini adalah BMI yang akan dihasilkan. Jadi nanti saya akan ambil height dan weight dan saya akan calculate BMI. Dan seterusnya kita ada satu string. Okay. Dan string ni ialah untuk menunjukkan arahan pada pengguna. Yang ni dia salah eja. Please enter ENTER. Okay, bukan ENDTER. Dan seterusnya kita ada satu lagi benda kat sini. Yang ni dikenali dengan nama function. Jadi function ni kita beri nama calculate. Pada masa ni isi kandungan function ni masih kosong. Tapi seterusnya you akan lihat
saya akan ambil tinggi dan berat dan saya akan gunakan data tersebut untuk kira BMI. Okey, saya beri sedikit masa untuk dia type masuk. Jadi saya minta maaf, saya tak boleh berikan banyak sangat masa kerana hanya ada 1 jam. Tapi siapa yang tak sempat type, tak perlu risau. Nanti slide ni saya akan edarkan melalui pada pihak penganjur. Okey, jadi saya teruskan. Okey, di sini kita akan buat perubahan kepada text field yang kita telah masukkan tadi. Jadi text field yang pertama, kita setkan controller kepada text field yang pertama. Jadi sini kita lihat, kita tambah 1 line saja. Text field tadi asalnya ada keyboard type dan ada decoration. Jadi kita masukkan 1 line lagi, kita setkan controller dia sebagai height controller. Text field yang kedua, tadi dah ada keyboard type dan decoration. Jadi kita setkan controller dia sebagai weight controller. Dan untuk elevated button, tadi on press kita setkan kepada null. Sekarang on press kita setkan kepada calculate. Okey, jadi maknanya text field yang pertama height, yang ni adalah controller dia. Text field yang kedua, yang ni adalah controller dia, weight controller. Dan yang butang tadi on press null, tak ada fungsi. Sekarang dia akan laksanakan calculate. Okay. Jadi buat perubahan seperti berikut. Masukkan line controller kat sini. Masukkan line controller kat sini untuk text field yang kedua. Dan masukkan on press sebagai calculate. Saya beri masa 30 saat. Okay, jadi sekarang kita teruskan. Untuk bahagian bawah skrin, di sini kita lihat ada container yang menunjukkan teks yang no result sekarang. Tapi saya buat perubahan di sini. Jadi dia akan tengok isi kandungan Tupperware BMI. Okay. Balik pada yang depan tadi, ingat kita masukkan satu Tupperware atau satu variable kat sini, nama dia BMI. Jadi kita akan kaji apakah isi kandungan BMI tersebut. Jikalau isi kandungan BMI tersebut tidak mempunyai nilai, jadi dia akan memaparkan no result. Tapi jika BMI itu ada nilai, dia akan menghasilkan satu nombor yang akan diubah kepada string. String itu adalah karakter-karakter yang boleh dipaparkan di skrin. Dan dia akan berikan 2 titik perpuluhan. Dan saiz tersebut kita telah tetapkan tadi, 50. Yang ini semua tak berubah. Jadi yang ubah yang ini saja, yang kat sini saja. Dan seterusnya container, kita akan masukkan message. Ini message ni adalah message yang kita letak kat atas ni tadi. Dan message ni akan dipaparkan pada bahagian bawah skrin. Okay. Jadi maknanya pada part ni hanya perlu tukar teks yang ada di sini dan message dalam container. Jadi saya berikan 30 saat.
Okey, jadi ingatlah bahawa calculate function tadi memang tak ada arahan dalam calculate function tadi. Jadi saya perlu ubah. Okey. Dan ini adalah apa yang saya buat untuk calculate function. Jadi apabila saya mula type masuk calculate, dia memang kosong. Jadi saya akan masukkan beberapa arahan dalam calculate function tersebut. Jadi arahan yang pertama, cuba lihat apa isi kandungan height, dan kalau ada nilai dalam height tu, ambil nilai yang dalam height tu, cuba tukar kepada nombor. Dan bila you pilih print height, dia akan cetak dalam konsol. Nanti saya akan tunjukkan konsol tu macam mana. Seterusnya, arahan yang seterusnya, cuba tengok ada tak nilai di dalam weight, medan weight. Okay? Jadi kalau ada nilai di dalam weight, cuba ambil nilai tersebut, tukar kepada nombor dan cetak. Dan seterusnya, jikalau ada nilai dalam height dan height itu lebih daripada kosong, dan jikalau weight mempunyai nilai dan weight lebih daripada kosong, okay, kita akan call set state. Set state ni dia akan check ada apa-apa perubahan pada nilai-nilai Tupperware yang you masukkan tadi, dan jikalau ada perubahan, cuba dia akan ambil nilai-nilai tersebut dan paparkan di skrin. Jadi di sini kita akan maaf ya. Jadi di sini dia akan check what is the height, what is the weight, and then after that jikalau ini tidak dipenuhi, dia akan menunjukkan message pada bahagian skrin, your height and weight must be positive numbers. Okay. Dan pada masa ini dia masih belum kira lagi sebenarnya BMI itu apa dia. Okay. Dan ini apa yang kita buat sini, hanya nak check yang user atau pengguna program ni atau pengguna app ni, dia masukkan nilai yang sah ke dalam medan height dan weight. Okay. Saya beri masa 1 minit untuk type benda ni masuk. Okey, 1 minit telah berlalu, jadi kita akan lihat seterusnya. Dan seterusnya adalah pengiraan BMI tersebut. Jadi untuk mengira BMI, kita menggunakan formula seperti berikut. Weight dibahagi dengan height multiply by height. Jadi height kali dengan height, kita ambil weight, kita bahagi dengan height kali dengan height, dan kita akan dapat BMI. Dan bergantung pada BMI yang dihasilkan. Jika kurang daripada 18.5, dia akan berikan message you are underweight. Jika kurang daripada 25 tapi lebih daripada 18.5, dia akan beri message you are fine. Jika dia lebih daripada 25 tapi kurang daripada 30, dia akan beri message kan you are overweight. Dan jika lebih daripada 30, dia beri message you are obese. Okey. Jadi saya berikan masa 1 minit untuk type benda ni masuk.
Okey, jadi seterusnya apa yang you boleh buat adalah you boleh, bila you run, dan you boleh masukkan height di sini, you boleh masukkan weight di sini, dan bila you klik calculate, dia akan hasilkan BMI untuk nilai-nilai yang diberikan. Okay, so that is the end of the presentation. Okay, saya lihat kita ada beberapa minit lagi. Jadi saya akan cuba cek chat dan tengok apa yang ada apa-apa soalan tak yang mungkin ditanya oleh peserta. Okay, saya tengok tidak ada message yang ada dalam chat. Jadi sekarang presentation dah selesai. Jadi apa yang saya buat sekarang ialah saya akan berhenti share screen. Encik Ahmad, slide tu on kan balik. Tolong on kan balik. Okay. Jadi saya harap saya harap you boleh lihat bagaimana kita boleh bina satu app mudah alih, peranti mudah alih atau mobile app dengan mudah dengan menggunakan Flutter. Dan walaupun you tidak menggunakan official IDE, you boleh menggunakan Dartpad untuk menaik masuk semua kod yang saya tunjuk tadi. Seperti yang saya maklumkan tadi, slide ni saya akan share dengan pihak penganjur dan saya rasa sesi ini akan dirakam dan you boleh lihat balik rakaman sesi tersebut. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para penganjur kerana memberikan saya peluang untuk menunjukkan sedikit banyak bagaimana kita membina satu app yang mudah, dalam kes ni BMI Calculator, kepada semua peserta MYDIGITALMAKER Fest hari ini. Dan saya harap jikalau ada masa pada hari esok pada masa yang sama, saya akan menunjukkan app yang lain pula. Saya akan menunjukkan app untuk iaitu app untuk mencipta 8 ball. 8 ball ni dia macam buat ramalan lah. Kalau you ada satu soalan yang you tak tahu nak buat apa pada bila-bila masa, you boleh gunakan app ni untuk memberi panduan bagaimana tindakan seterusnya yang you perlu ambil. Okay. Jadi itu sahaja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit banyak ilmu kepada anda semua. Baiklah para penonton sekalian, kita ada special clip video untuk anda semua dan kita akan kembali selepas ini. Saksikan. Ready? Let's begin.
With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. Right? If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right? I'm going to give you a tax incentive on that. Right? It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentive goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products, right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment, right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so.
Alhamdulillah, dengan ini berakhirlah program kita My Digital Maker Fair Wilayah Tengah untuk hari ketiga. Tahniah ribuan terima kasih diucapkan kepada semua para penonton, ibu bapa, guru-guru dan adik-adik di luar sana yang setia bersama kami dari pagi hingga petang. Jangan lepaskan peluang anda untuk mempelajari digital teknologi pada esok hari, iaitu hari terakhir kita akan bersama-sama. Pastikan temu janji anda dengan saya sekali lagi untuk hari esok. Bye!